was appointed. یہ تو نوٹیفیکیشن ہے 28 نومبر کا. جی سر, عمر ایوب خان صاحب کا نوٹیفیکیشن ہے. Following the resignation of Barrister Gohar Khan on November 27, 2023, it is notified that Mr. Niazullah Khan Niazi is hereby appointed as CEC Pakistan Tehreek-e-Insaf with immediate effect. یہ تو عمر ایوب خان ایشو کر رہے ہیں. عمر ایوب خان کر. عمر ایوب خان صاحب کس طرح اپوائنٹ ہوئے؟ There is nothing on the record of the Election Commission of Pakistan. نہیں تو یہ گوہر خان صاحب کس عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں؟ Sir, from the post of the Chief Election Commissioner. اچھا, okay. But again, there's nothing on the record of the Election Commission communicating that, because in law, if your lordship will see, ان کا کوئی استعفیٰ ہے یا ان کو نکالا گیا ہے اسد عمر صاحب کو؟ not on the record of the Election Commission. اچھا, آپ بتا رہے تھے طریقہ کار. جی سر, if your lordship will see page 5.1.3, which talks about the Election Commission, the election of the chairman. ہو گیا, طریقہ کار بتائیے. جی سر. Then election of other office bearers, the elections for following offices shall be held every 3 years. دیکھ لیا, طریقہ کار بتائیے. Sir, 5.2.2, elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization, including wings as given in the relevant clauses. یہ بتائیے نا relevant clauses. Any losing panel shall get 2 seats. Any in the relevant executive committee, provided it had secured more than 35% of the total poll votes. Any losing panel shall get 1 seat in the relevant executive committee, provided it had secured more than 20% of the total poll votes. The method of removal from the office is only through the SCAD as provided for in the relevant section. There is no provision for a vote of no confidence at any level. Any seats falling vacant in any of the executive committees shall be nominated by the relevant panel. تو یہ پینل کا کیا مطلب ہے؟ Sir, when elections are announced, various people come up and panels are announced that these following persons are on one panel, other persons are on another panel, and elections are held on that basis. So you belong to various, within intra-party there are, let's say, groups, and you belong to various جب groups. یہ الیکشنز ہوئے تو کتنے ممبران موجود تھے؟ Sir, the elections, so far as the elections were concerned, they were all elected as we showed to your lordship. نہیں, وہ تو انہوں نے لکھا یہ منتخب ہو گئے, Unopposed. مگر انپوز ہو گئے, منتخب ہو گئے. جی. مگر اس میٹنگ میں یا وہ جو آپ اس کو کہنا پسند فرمائیں, الیکشن میں 500 لوگ تھے, 1000 لوگ تھے, 10,000 لوگ تھے, مطلب کتنے لوگ تھے؟ My lord, we don't know, because once the venue was... انہوں نے بتایا کچھ یا نہیں بتایا؟ نہیں. When the venue was announced that the elections are going to take place ٹوٹل ممبرشپ آپ کو پتا ہے کتنی ہے؟ in KPK, وہ الیکشن کہاں ہوئے ایکچولی؟ in KPK, نہیں, کس جگہ, کون سے, کس ہوٹل میں, the election commission wrote a letter to them. نہیں, Yes, ایکچولی ہوئے کدھر؟ Venue of the election. reason why we are unable to tell your lordship the venue is that we wrote a letter to them that in order to make arrangements and in order to provide security, please communicate to us where these elections are آپ کو taking نہیں پتا place. ہے؟ They didn't communicate to us where the elections آپ were کو taking نہیں place. پتا ہے؟ No, sir. ہم ان سے پوچھ لیں خان صاحب سے. جی بالکل. خان صاحب, الیکشن کہاں ہوئے, کون سا وینیو, کون سا تھا؟ نہیں, وینیو کوئی ہوٹل میں ہوئے, کوئی دفتر میں ہوئے, کس کے دفتر؟ ہاں, کون سی جگہ اوپن؟ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. ہاں, کرکٹ گراؤنڈ ہے. It's a small village. اب آپ سے صرف ایک سوال پوچھے نا چھوٹا سا, کس جگہ ہوئے؟ تو آپ نے کہا کرکٹ گراؤنڈ میں ہوئے. چمکنی میں کوئی جگہ ہے. چھوٹا سا گاؤں ہے. کیا نام ہے؟ رانو گڑی. یہ کدھر ہے یہ کوئی آپ کا نوٹیفیکیشن تھا کہ ہم الیکشن فلاں تاریخ کو کرنے جا رہے ہیں چمکنی رانو گڑھی میں, کہ جو ممبران آنا چاہیں ادھر ووٹ ڈالنے کے لیے, وہ کس صفحے پہ ہے؟ یہ رانو گھڑی کا انتخاب کیوں خاص طور پہ ہوا؟ تو ایک چھوٹی سی جگہ ہے, گاؤں ہے, ان نون پلیس ہے. نہیں, یہ ذرا بتائیں, کوئی نوٹیفیکیشن ہے ایسا ریکارڈ پہ
No, sir. आप बताएं What we नियाजुल्लाह साहब, कोई ऐसा नोटिफिकेशन है कि कहीं ये जगह हो रही है इलेक्शन, तो मेंबरान को पता तो चले ना वोट डालने कहाँ आएंगे वो। My lord, at page 93 in volume 1 is the letter which we received from the Pakistan Tehreek-e-Insaf. This was 90 page 93. 93 Yes, my lord. ये लेटर है जो प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी के लिए उन्होंने लिखा चीफ इलेक्शन That in compliance of the order dated 23rd November, 93 page, part 3. PTI has announced to hold the intra-party election on 2nd December 2023. According to the Constitution, PTI, the Federal Election Commission of PTI, has announced the schedule with polling day as December 2, 2023. The venue would be Peshawar KPK. You are kindly requested to issue necessary direction to the Chief Secretary KPK and IGP KPK or any other officer as you may deem necessary to provide us appropriate permissions and security so that order of this Honorable Commission could be complied with. Sir, if you नियाजुल्लाह साहब, इसमें आपने तो चमकनी का जिक्र नहीं किया है, तो आपने कहीं पेशावर में हो रहे हैं इलेक्शन। पेशावर केपी नहीं तो पेशावर तो एक बहुत बड़ा शहर है, तो कहाँ आपको सिक्योरिटी दी जाए? नहीं, कहाँ लिखा है ये आप वो तहरीरी बताइए ना, जवाब वो किधर बताया आपने? सिर्फ जगह बता दें, वेन्यू कोई है, कोई कागज रिकॉर्ड पे हमारे? नहीं तो अच्छा, ये सवाल उठेगा कि आपके मेंबरान को पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ जाके वोट डालें? भाई इलेक्शन कमीशन तो आपके मेंबरान नहीं है ना, ये तो एक रेगुलेटरी बॉडी है। मगर आप जरा सुन लीजिए ना, आपके अपने मेंबरान जो हैं उनको कैसे पता चलेगा मैं कहाँ जाऊं वोट देने अपना? आप जवाब नहीं दे रहे हैं सवाल का, चलिए खैर आगे बढ़ें। My lord, if your lordship may graciously turn the page, I am directed to refer to Election Commission of Pakistan. This is the letter from Commissioner Peshawar Division. 94 के ऊपर Page 94. Commissioner Peshawar Division writes to them, I am directed to refer to ECP dated 30th November 2023 regarding above noted subject and to state that immediately on receiving the directions you were contacted on telephone number such and such as well as through letter dated 30th November on same day, copy enclosed, to provide the necessary information so that foolproof security could be provided as directed by the Honorable Election Commission of Pakistan. I am further directed to state that not only are these instructions of the ECP, but prudently this is required in the present security environment where the province of Khyber Pakhtunkhwa is facing peculiar security environment every day and where the law enforcing agencies are very particular about security plans, especially regarding public gatherings in Peshawar which have faced attacks on LEAs and others leading to significant loss of property. It is however noticed that no response has still been received and therefore not even the initial work for a security plan has been started. My Lord, we therefore write to them, next page, that they should on immediate basis provide us, and then if your lordship will see the next letter, it goes from the Election Commission of Pakistan on 30th November, page 96 and 97, I'll read two letters. 97, if your lordship may proceed to immediately. I am directed to refer to the Honorable Election Commission of Pakistan dated 30th November 2023 on the above referred subject and to state that in order to comply with the directions of the Election Commission of Pakistan, the following information may please be provided to make necessary arrangements for peaceful conduct of said election. 1. Venue. 2. Expected start and conclusion time. 3. List of polling staff. 4. List of participants. वो वेन्यू की बात है। जी सर, venue right at the top. Number 1 we say tell us where the venue is. जवाब मिला आपको इसका? No sir, we got no reply to this letter. तो देखिए, एक तो बात है ना, सरकार चले वो कहेंगे जी सरकार तो छोड़ो, हमें आपकी सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, मगर मेंबरान को तो पता होना चाहिए ना कि मैं जाके कहाँ वोट डालूं अपना, उनको तो पता हो।
آپ اپنے وقت پہ جواب دیجئے نا. ہم سوال آپ سے پوچھ چکے ہیں مگر آپ جواب نہیں دے رہے نا. بحث نہ کیجئے. ہم نے صرف ایک معمولی سا سوال پوچھا ہے. کوئی کاغذ ہے ریکارڈ پہ جسے آپ کے ممبران کو آپ نے بتایا کہ اس جگہ الیکشن ہوں گے؟ یہ اتنی سی بات ہے بس. اب آپ کی آواز مائک پہ آ جائیے نا. کورٹ ہی کنسرن تھے کہ آپ کو تو اپنے ممبرز کو کہ ہمیں پتا تھا کہ بھئی اگر آپ کا مثال کے طور پہ ممبر یہ بیٹھا ہوا ہے ووٹ ڈالنے جانا چاہے تو اس کو پتا تو ہونا چاہیے میں کہاں جاؤں ووٹ ڈالنے. تو ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے بتا دیا تھا کنسرن جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی اسسٹنٹ کمیشنر. یہ آپ کدھر بات کر رہے ہیں کہ ہمارا اور وہاں لوگ پہنچے. نہیں آپ کے ہر صوبے میں آپ کے ممبرز ہیں نا نیازی صاحب, آپ کے ہر صوبے میں ممبرز ہیں نا. آپ کا جو الیکشن کا طریقہ کار ہے وہ تو ہر جگہ سے صوبے سے بھی لوگ آنے تھے نا. تو اگر آپ پشاور میں ایک ان نون پلیس پہ کوئی الیکشن کر رہے ہیں تو اس میں سندھ کے لوگوں کو بھی آنا ہے ووٹ ڈالنے, پنجاب کے بھی آنا ہے اور بلوچستان سے بھی آنا ہے. اگر آپ چلائیں گے ویڈیو میسج نہیں میں ویڈیو سے نہیں, آپ ویڈیو کی بات نہیں نا, آپ یہ ویڈیو کی باتیں چھوڑ دیں. طریقہ کار سے ہم جاننا ویڈیوز پہ چاہتے ہیں. کیسز نہیں چلاتے ہیں, ہم کیسز جو ہمارے سامنے چیزیں ہوتی ہیں اس پہ چلاتے ہیں. یہ آپ لوگ ویڈیوز باہر جا کے جتنے مرضی چلا لیں. اس دن اگلے دن بھی ہم نے یہی بات کی تھی کسی کیس میں کہ بھئی یہ ہم آئینی عدالت ہے, کوئی ایک سمپل سا سوال پوچھ رہے ہیں کہ کوئی اطلاع آپ کے تحریری طور پہ ہے یا نہیں ہے, بس ختم. الیکشن کمیشن سے بھی جو آپ کی کورسپونڈنس ہے نا اس میں وہ آپ سے پوچھ بھی رہے ہیں اور آپ لکھ نہیں رہے. وینیو تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا الیکشن کے لیے کہ آپ ان کو انٹیمیٹ کریں. پورے پشاور میں وہ سیکیورٹی آپ کو دیں گے یا صرف ایک جگہ پہ دیں گے؟ کیونکہ جتنے بھی لیٹر آپ کے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ پشاور میں کے پی کے میں ہو رہا ہے, کے پی کے پشاور, کے پی کے پشاور. کوئی وینیو نہیں ہے. اب وہ آپ سے بار بار پوچھ بھی رہے ہیں کہ کدھر سیکیورٹی فراہم کرنی ہے. تو پورا پشاور میں پھر کہیں بھی الیکشن ہو رہے ہوں گے, اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آپ نے جا کے چمکنی میں کر لیا, آپ نہ مانگتے ہو سیکیورٹی یا آپ کا اپنا وہ ہے, مگر یہ 30 نومبر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیکیورٹی دو, پروویژن آف سیکیورٹی ایٹ دا وینیو آن پولنگ ڈے. چلیں خیر آپ سوچ لیجئے بعد میں بتا دیجئے گا. جی جی بھئی آپ سمپل جواب کر رہے ہیں, ہم سے پوچھیں موجود ہے, ہم نے واٹس ایپ کر دیا الیکشن کمیشن سے. بھئی یہ بات آپ 6 دفعہ کر چکے ہیں. ہم نے تحریری ہم آپ کو دے دیتے, ان کو بھی دیا ہوا, ان کے پاس مٹیریل ہے. ہم نے پشاور کمشنر اور پولیس کو کہا آپ کی ممبرشپ کتنی ہے آپ کی, ہم نے ان کو کہا ممبرشپ کتنی ہے آپ کی؟ 8,37,950. یہ آپ کے رجسٹرڈ یہ میرے رجسٹرڈ ممبر ہے, ووٹر ہے اور ڈیٹا بھی میرے پاس ہے. 8 لاکھ کو پتا ہونا چاہیے تھا یا نہیں کہ الیکشن کہاں ہوں گے, پورے ملک کو پتا تھا, ہر جگہ پتا تھا. پریس کانفرنس تھی. آپ رہنے دیں. اب ہم آپ سے ایک چھوٹی بات پوچھ رہے ہیں, وہ اس کا صرف جواب دے دیں نا, بحث آپ کی سنیں گے. یس چلیں آگے بڑھی. مخدوم صاحب ایک ہمارا پلیز ٹھہر جائیے نا. ایک آبجیکشن آپ پلیز ہم ان کو سن لیں نا. انہیں پہ آبجیکشن نا سر. بھئی آپ اگر ہر وکیل بحث کرے گا تو ہم کسی کو نہیں سن سکیں گے. سینئر وکیل بیٹھے ہیں, کم از کم ان سے اجازت تو لے لیجئے. سر میں یا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, آپ کے اپنے وکیل ہیں. لارڈشپ ایک آپ کی ججمنٹ میں نہیں آپ سے سنوں گا. بھئی آپ کے جب سینئر وکیل موجود ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ تو پارٹی ہیں نا, آپ آج ہمارے سامنے وکیل کی حیثیت سے نہیں کھڑے ہیں. یو آر اے ریسپونڈنٹ. ٹھیک ہے, آپ الیکشن کمشنر ہیں, سارا الزامات آپ کے سر پہ ہے. تو آپ آج وکیل نہیں ہیں. یا تو آپ کہیں کہ میں اپنی وکالت کر رہا ہوں, وہ الگ بات ہے. آپ کے وکیل کون ہیں؟ آپ کے وکیل کون ہیں؟ حامد خان صاحب ہیں. تو پھر وہ موجود ہیں. شکریہ. My lord, I was reading to your lordship from page 55 of the order of the election commission, and if your lordship turns یہ طریقہ کار ختم کر لینا ان کا آئین میں, جو ان کے آئین میں اندراج ہیں. طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ my lord, that was Federal Election Commission is provided. ان کا جو آئین میں جو آپ پہلے کچھ کلوزز پڑھ رہے تھے 5 پوائنٹ, تو اس میں اور کچھ طریقہ کار ہے یا بس یہ ہے؟ Sir, page 140 I was reading to your lordship. نامینیشن فارم کا کوئی طریقہ ہے, مینشنڈ ہے, کیسے ہونا چاہیے؟ It doesn't go into that many details, but if your lordship sees on page 141, paragraph 5.2.2, جی
Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization as given in the relevant clauses. ये relevant clauses बताइए कौन से हैं? ये सर आगे आते हैं. अगर आप सर आगे देखें then on page 142 इसमें नॉमिनेशन फॉर्म को भरने का क्या तरीका है? वो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है या कोई अलग से रूल है? No sir, it's not there. How the nomination form will be given to the नहीं मतलब वो जो अगर कोई clauses है बता दें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फिर हम. जी सर. Sir, the organization is given, sectoral organization is given at page 142 onwards. Then if your lordship will see, thereafter there is the election commission is mentioned, and if your lordship sees the central organization is mentioned. साहब से ये आप पूछ रहे हैं कि बता दें तरीके कार क्या? ये एक पढ़ लिए पेज 90 पे मेरे ख्याल है इनका है ये 192 my lord. नो 90 पे ये कहीं इनके कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनेशन फॉर्म का हासिल करना और उसको जमा करने का कोई तरीका नहीं है, आप कह रहे हैं ना सर. अब पेज 90 पे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेटर लगा हुआ है पेज 90 पे, ये इनका इलेक्शन शेड्यूल है. Yes my lord. जो जारी कर रहा है फेडरल इलेक्शन कमीशन, उस पे नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब की साइन है. जी सर. अब इसमें देखें ना, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर 29/11/2023. Right. ये लेटर इशू भी 29/11 को ही हुआ है इनके सिग्नेचर से. Nomination forms to be received by returning officers, appeals against objections, display of names. नहीं तो ये नॉमिनेशन पेपर का कोई वो है फॉर्मेट या क्या उसको कहते हैं प्रोफॉर्मा? Sir, it's not there in the constitution, it's not there in the rules issued by the election commission. But what about where is this letter? Because इसके अंदर ये मेंशन है ना, प्रोसीजर पूरा इन्होंने किया हुआ है ना. जी सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म, डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल, पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा. ये रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन थे? नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग The ऑफिसर्स. returning officers were, my lord, if your lordship may turn the page at page 91. The returning officers are nominated. They are all nominated by the Chief Election Commissioner. For the Federal Election Commission, एक सेंट्रल इलेक्शन है, एक प्रोविंशियल बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब एंड सिंध, इसके लिए 4 अलग अलग 4 है सर. फिर अगर आप अगला सफा देखेंगे सर, तो प्रिजाइडिंग एंड असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आर नॉमिनेटेड. दे आर 10 in number. ये डिटेल नहीं है कि वो कितने लोगों ने कंटेस्ट किया है या नहीं किया है, या फॉर्म दाखिल करके विड्रॉ कर लिया तो अनअपोज आ गए, जो नॉर्मली होता है ना कि आप विड्रॉ कर लेते हो कि भाई ठीक है, आई विल नॉट कंटेस्ट. Not on our record, my lord. Not on our record. Even the withdrawal of the other panels, we don't have any records. Withdrawal panels की बात करें. Withdrawal panels कहाँ है? हमारे पास नहीं. We don't even have a letter showing कि बाकी panels ने withdraw कर दिया. Announcement कहाँ है? जी. So, my lord, these are there. Then, if your lordship may go back to page 192, how the Federal Election Commission is to conduct itself. Secondly, you have taken my book, yeah, that's not so good. My lord, Federal Election Commission. If an election commission shall be formed comprising following Federal Election Commissioner. बात कर चुके हैं आप. सर, अगर आप रिपीट ना करें कुछ. नहीं सर, ठीक है. अगर आप सर पैराग्राफ 2 onwards देख लें, and then the functions, and then paragraph. लास्ट इलेक्शंस कब हुए थे इनके? इस इलेक्शन से पहले ये कौन से इलेक्शन? PTI के इलेक्शन सर लास्ट पोलिंग डे 2 दिसंबर के इलेक्शन से पहले कौन से इलेक्शन हुए? 2017. ये डेट बता. 19th June 2017. 19 जून 8 जून 2. तो ये कह रहे हैं 22 को हुए, आप कह रहे हैं 17 में हुए. What happened was, नहीं वो दिखाइए हमें, रिकॉर्ड से बताइए. my lord, the 8th June 2022 intra-party elections were declared void by the election commission. My lord, the first order of the of the election commission deals with it, and that order of the election commission is at page 428 in part 2 of your lordship's file. 428.
ये क्या कह रहा है ऑर्डर? Sir, if your lordship will see, relevant page 435, paragraph 424. 435. Paragraph? Just paragraph 24, just I'll read 5 lines and then I'll move on from here, my lord. We scrutinize all the documents provided by the CEC in respect of meetings of the General Council, as well as the alleged intra-party elections of various office bearers, but we did not satisfy therefrom the available records submitted by CEC that either the National Council dissolved had ever convened its meeting, or on 10th of June 2022 at this juncture. It would be pertinent to refer to various letters. Your lordship may different dates for that election. each of these letters which are mentioned. Conclude क्या कर रहे हैं ऑर्डर, क्या क्या है? Okay, sir, different dates were given to them and वो वाला portion पढ़ देना. My lord, I'll read the concluding क्या कर रहे हैं? Letter dated 10th. lenient view लेके इसमें उन्होंने कहा है कि वो तो eventually यही करते हैं. पैराग्राफ 34 पढ़िए, आखिरी पैराग्राफ है ना? जी सर. इसको थोड़ा सा जल्दी करें ना? All right. Keeping in view the aforestated reasons, we are confirmed in our views that the respondent party failed to hold transparent, just and fair intra-party elections in accordance with its prevailing Constitution 2019, allegedly held on 10th June 2022, which is highly disputed, objectionable, which could not be accepted at all. Therefore, it is held that respondent party has failed to hold its intra-party election within the extended period of 1 year till 13th of June 2022, but we, instead of taking the final step to invoke the provision of section 215(5) of the election act. 215(5) क्या है? 215(5) ये कहता है सर कि अगर आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लाई नहीं किया और उसको 209 के साथ पढ़ के कि इलेक्शंस जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, सो देन यू विल बी डिनाइड अ सिंबल. दैट्स वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस. पढ़ते रहिए प्लीज. A lenient view is taken with direction to the respondent party to hold its intra-party election strictly in accordance with the prevailing party constitution within 20 days positively, and its result along with all the required documents including Form 65 shall be submitted thereafter the election within 7 days before the commission. So this is taking a lenient view. They said hold elections in case the respondent party fails to comply with directions of the commission and fails to hold its intra-party election within the prescribed 20 days, which will run from today, the date on which this order is announced. In such eventuality, the respondent will suffer the penal consequences of section 215 subsection 5 of Election Act accordingly, and would be ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis-e-Shura Parliament. ये चैलेंज हुआ ऑर्डर? Sir, this was challenged before the Lahore High Court in a writ petition number 5791. एक सेकंड. In writ petition number 5791 of 2023. 5791 of 2023. ऑर्डर किधर है? No, my lord, this is, I'm sorry, I've given you, lordship, the wrong number. Sorry, in WP number 81171. 81171 of 2023. दोबारा कहिए. 81171 of 2023. जी. This, my lord, is at page 644 of your lordship's file. Part 3. Part 3. Yeah, this is that page. 644. 644. This is a copy of writ. Where is Yes, the my order? lord. Yes, my lord. Then, no, my lord, no order is passed. What happens is that this is referred to a 5-member bench of the High Court. At 6:55. ये जो क्वेश्चन ऑफ मेंटेनेबिलिटी पे एडजेंट हुआ ये. जी सर. ये पढ़िए ऑर्डर. Sir, through the instant constitution petitioner, the petitioner has made the following
prayer. In view of the foregoing, it is respectfully prayed that this honorable court may be pleased to declare and hold that the impugned order of 23rd November 23 is misconceived, quorum non judice, and set it aside inter alia on facts and grounds as urged herein above. Declare, find, and hold that the intra-party elections held on 10th of June 2022 had been validly held in accordance with the party constitution and law. Declare that amendment to Article 5, Clause 5 has been validly and lawfully made in accordance with law and party constitution. In the meanwhile, this court may kindly be pleased to suspend the operation of the impugned order dated 23rd November 2023 and restrain ECP from passing any further adverse order till final disposal of the title petition. Notice is issued. If your lordship will then turn the page to page 657. This was the last order prior to be heard with WP 332. This, as your lordship will see, is fixed today. ये 332 क्या चीज है? Page 2 of this order 656 इसमें लिखा है कि ये केस सुना जाएगा एक और केस के साथ WP. There is some other case. ये ऑर्डर तो ये बताता है दूसरा 8/12/2023 का कि ड्यूरिंग दैट पीरियड दे हैव ऑलरेडी कंडक्टेड फ्रेश इलेक्शंस. ये सर ये 657 इसमें लिखा है ना बीच में व्हेन कंप्लेंट नहीं पड़ा है ये 657 सर. अच्छा ये ऑर्डर तो फिर ये 15/12 का आपने पढ़ा है? जी सर 8/12 का ऑर्डर उससे पहले का सर जो है इसमें भी WP 332 का जिक्र है. जी अगर उससे ऊपर जो लिखा है when confronted with ये 332 WP क्या चीज है? Sir, there is another petition pending before a full bench of the court relating to other matters. I am not fully aware of it, what it is about. अच्छा ये जो पिछले इलेक्शन हुए थे इनके जो आप कह रहे हैं जायज नहीं है वो कह रहे हैं जायज है, उनके रिजल्ट क्या है? इलेक्शन रिजल्ट आप कह रहे हैं ना कि ये जो इलेक्शन इनका कहना है कि ये 8/6/2022 के जो इलेक्शन थे इनके ये सही थे. आपको कहना है ये इलेक्शन सही नहीं थे. उसके रिजल्ट्स क्या हैं? उसका सर उसके नतीजे पे they held another election. नतीजे किधर हैं? कौन जीता? This is the election that is the election which your lordship saw where everybody was again. नहीं ये तो अभी के इलेक्शन की बात हो रही है ना. मैं 8/6/2022 के इलेक्शन का पूछ रहा हूँ. वो नतीजे कहाँ हैं उसके? आप सवाल समझ गए? They are not on the record. The reason why we have not brought them on the record is that they accepted the order of the election commission and they have. वो वही लोग हैं जो कि ये मौजूदा हैं या अलग लोग थे? My lord, I'll have to, we can check, but खान साहब आप बता सकेंगे इस पे रोशनी डाल सकेंगे? जो 8/6/22 का जो आपका इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्टेड कौन हुए? आप बकौले आपके कौन लोग इलेक्टेड हुए उनसे? हाँ नहीं वो फर्क है जो मौजूदा इलेक्टेड लोग हैं वो पता नहीं. ये दे दें मैं बताता हूँ वॉल्यूम में पढ़े उस ऑर्डर में लिखा उसी ऑर्डर में सर लिखा सर इन्होंने ये इलेक्शन कराया एंड देन मिस्टर नहीं बेशक देखिए हम आपको बिल्कुल आपकी बात जायज है, हम आपको वक्त देंगे मगर जैसे जैसे सवाल उठते जा रहे हैं तो वो आप नोट करते जाइए या फिर अगर आपके फौरन जवाब है तो दे दीजिए क्योंकि ये 3 वॉल्यूम्स इनने फाइल किए हैं, हमें भी बड़ी दुश्वारी हो रही है इसको पढ़ने में. तो अगर किसी चीज का जवाब है तो दे दीजिए, अगर जवाब नहीं आप लाना चाहते हैं बिल्कुल आप जरूर फाइल कीजिए. नहीं आप नोट करते जाइए ना ये चीज. अब सिर्फ हमें ये बता दीजिए कि ये जो नताइज थे जो 8/6/2022 के ये 8/6 इलेक्शन डेटेड इसमें पेज 412 पे है. 10 को हुए 6/8 को हुए 10/6/2022 के थे ना आपके पिछले इलेक्शन. इसमें पेज 412 पे है जनाब. प्रेयर में हाईकोर्ट की प्रेयर में लिखा है 10/6/2022. 4-1 At that time, Gowar Ali Khan साहब वादा 4-1 चेयरमैन गौर साहब थे. ये जो आपका 412 प्रॉब्लम ये पेज 412 देख लीजिएगा. 412 हाँ ये आ गया ना. नहीं ये तो कुछ और है. नहीं 412 सर इधर पढ़ दें अगर आप पार्ट 2 में. हाँ पढ़िए प्लीज. जी
reference VCB letter dated so and so. आप 412 पे हैं आप? नहीं, अगर इलेक्शन की सिर्फ डेट का इशू है तो वो तो आपके 10/6/2022 को हुए थे, वो आपकी ये तो प्रेयर से पढ़ रहा हूँ, आपकी जो कुछ और चीज प्रेयर है ना, इलेक्शन कमीशन का जो प्रेयर है, नहीं जवाब नहीं, जो आपकी प्रेयर थी हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट की बात हो रही है। नहीं, ये कहा था कि जो हमारे पिछले इलेक्शन 10/6/2022 के थे वो ठीक थे, उनको वैलिड डिक्लेयर का है। वो जो पिटीशन पेंडिंग है आपकी हाई कोर्ट में, जो ये मखदूम साहब बता रहे हैं 5 मेंबर के सामने जो था इशू, जी वो फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया ना, तो आपने फ्रेश करा लिए, फिर उसके बाद करवाया दूसरे, ये क्योंकि they gave us 20 days to do that, so we had to do it within that prescribed time, and we did it, which they are challenging now. एक सेकंड, मैं जरा भी कंफ्यूज हो गया हूँ। बकौले आपके 10/6/2022 को इलेक्शन हुए जी, इनका कहना था वो सही नहीं है जी, इनने ऑर्डर पास किया, मगर वो ऑर्डर आपने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में, आपने वो ऑर्डर माना नहीं किया, लेकिन कंप्लाई भी किया जी, कंप्लाई भी किया हमने उसी के तहत। तो फिर आपका कहना ये वो जो पिटीशंस आपकी जो फाइल्ड हैं वो आपने विड्रॉ कर ली हैं, जो हाई कोर्ट में पड़ी हैं, लाहौर हाई कोर्ट में WPR 1171, लेकिन we have already complied with the order, so therefore that becomes infructuous. नहीं, मगर कोई इतला तो दे ना हाई कोर्ट को जा करके। सर दी है, इसमें मेंशन की होगी, आप पेज देखिए, पेज 657, पेज 650 में आपका ये 81171 ऑफ 2023 ये पिटीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये आपसे पूछा उन्होंने, व्हेन कन्फ्रंटेड विद द क्वेरी दैट सिंस इंटर पार्टी इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परसुएंट टू इम्प्यून ऑर्डर डेटेड 13 September 2023 passed by the election commission of Pakistan have been held as to how this petition is maintainable, उस पर आपके वकील साहब ने जवाब दिया कि ये अभी हम इसको already subjected to full bench जी जी of this court, तो ये नॉलेज में आ गया हाई कोर्ट। नहीं, ये पूरा आगे लिखे रहे सबमिट्स Submit that the similar question is already sub judice before the learned full bench of this court in WP number 332 of 2023 and other allied matters. Proprietary demands that instant petition be also be referred to the learned full bench. ये हुआ है बस इसके में। मुझे देखिए, अब मैं जरा बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ। एक इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर आप किया, कब ऑर्डर है इनका इलेक्शन कमीशन का? ऑर्डर माय लॉर्ड 428 पे जो पेज है उसका तारीख है 23/11/2023 23/11/2023 ये नहीं वो जो रिट पिटीशन में चैलेंज किया मैं तो याद हो पहला वाला तो यही है ना, डिक्लेयर होल्ड दैट इम्प्यून ऑर्डर। The matter was heard on 13th September. एक सेकेंड, आपका ऑर्डर किधर इलेक्शन कमीशन का वो देखा जो आप पहले पढ़ रहे थे? Page 428. 428. This is the order passed on 23rd November 2023. 23rd November, ये डेट कहाँ लिखी है? Sir, डेट से पढ़ के बता रहा हूँ आपको, प्रेयर क्लॉज में जो इनकी है ना हाई कोर्ट में। date of hearing was 13th/9. डेट ऑफ हियरिंग टुडे, अनाउंस टुडे। तो इसकी तारीख क्या है इस ऑर्डर की? इस ऑर्डर की तारीख सर 23/11 है, ये 428 पे लगा हुआ है। 23/11/2023 है जी सर। और नीचे उन्होंने साइन पे डेट नहीं डाली है, बट वो डेट ऑफ हियरिंग ऊपर लिखा हुआ है। जी सर। नहीं, तो उन्होंने एक साथ ऑर्डर को चैलेंज भी किया और एक साथ उन्होंने इलेक्शन भी कर लिया। यस मैडम। ये हुआ? यस सर। तो फिर उन्होंने ये दरख्वास्त क्यों की हाई कोर्ट को कि मेरा ये इसको पेंडिंग रखें? वो कह रहे थे कि जिसको हम विड्रॉ कर रहे हैं। They could have, but they नहीं, मतलब मुझे इसकी जरा लॉजिक बताइए खान साहब। वो फिर अगर आप इलेक्शन करवा रहे हैं तो फिर उसको आप वापस ले लें, बात को खत्म करें, उसको जिंदा क्यों रख रहे हैं पिटीशन को, लाहौर वाली को? To the contrary, they had it referred to a larger bench of 5 judges. Am I missing something? I can't follow this. Sir, we don't know what was the logic. The elections had taken place, but they nevertheless elections. मगर वो तो बैरिस्टर अली बख्शी के Mr. Gauhar will explain why that was. जी फरमाइए। The see-through petition have actually been filed when the Election Commission was trying to remove the chairman Imran Khan from the position of chairmanship of the PTI.
And they were making their excuse. آپ دیکھیں نا اب آپ نے آغاز ہی بات کا کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ سے کیا ہے. No, Your Honor. آپ ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ وہ جو پٹیشن آپ نے جو فائل کی تھی جب کیوں پینڈ ہو گئی, اس کو آپ کا کیا بنا, آپ نے اس کو زندہ کیوں رکھا ہے؟ Your Honor, وہ اس کے ساتھ کلب ہے, وہ سیم پٹیشن ہے, ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو ہے کیونکہ اس میں چیئرمین نے الیکشن نہیں لڑا, اس لیے وہ اس کے ساتھ ہم نے کلب کروایا کہ لیگل ایشوز پہ. یس 332 ہے. یس یور آنر. خان صاحب مجھے بات سمجھ نہیں ہے, آپ مجھے سمجھا دیں خان صاحب. آئی ہیو ناٹ انڈرسٹوڈ, ذرا مجھے نہیں, ذرا سمجھا دیں نا بات. ایک منٹ کی اجازت. ہم نے وہ پٹیشن اس کے ساتھ اس لیے کلب کروایا کہ جو آبزرویشن الیکشن کمیشن نے دی تھی. پہلے بتائیں 332 ہے کیا؟ 332 وہ پٹیشن ہے جس میں ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی کے ریموول فرام چیئرمین شپ کے کیس کے سلسلے میں جو نوٹس آیا تھا, ان کو الیکشن کمیشن نے ایک نوٹس ایشو کیا تھا عمران خان کو. یس, تو اس کا تو اس سے الیکشن سے تعلق نہیں ہے نا. یو نو ڈسکوالیفیکیشن کا کیس چلا رہے تھے کہ ہم کیوں نہ آپ کو ریموو کریں فرام چیئرمین شپ. وہ تو ہم بات سمجھ گئے, وہ کیس آرڈر ہے نا. یس یور آنر, اس سے تو کوئی تعلق نہیں. الیکشن کی بات پوچھ رہے ہیں آپ. یور آنر تعلق ہے, وہ ڈسکوالیفیکیشن کا بیس بنا کے چیئرمین شپ سے ہٹانا چاہ رہے تھے. اس میں جب نوٹس آیا کہ آپ کے الیکشن نہیں ہوئے تو اس میں انہوں نے وہ فیکٹس کا ذکر کیا, لیگلی انکریکٹ کرایا. تو جب کورٹ میں چلا گیا, کورٹ میں پڑھا گیا تو انہوں نے کہا سیم ایشوز انوالو ہیں, لہذا لیگل سائڈ پہ اس کے ساتھ کلب کر دیتے. ادروائز وہ انفریکچرس ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے ٹو دا ایکسٹینٹ آف انٹرا پارٹیز الیکشن. تو اچھا ایک سیکنڈ ہے, ایک سوال اور اٹھے گا. جی یور آنر. ایک میٹر آپ نے خود لاہور ہائی کورٹ گئے, 5 ممبر بینچ بنوائی, الیکشن کا میٹر ہے, الیکشن کمیشن نے آرڈر پاس کیا ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن کرائیں, آپ کا موقف تھا الیکشن صحیح ہو, پھر آپ نے کہا چلو پھر بھی کر دیتے ہیں الیکشن دوبارہ, خوش ہو جائیں. تو پھر آپ لاہور ہائی کورٹ ہی میں رہتے نا, پھر آپ پشاور کیوں چلے گئے؟ یور آنر, ہم نے الیکشن پشاور میں کروائے تھے, الیکشن پشاور میں کروائے تھے, تو اس سے تو کوئی مطلب میجارٹی آف ریزن, میجارٹی آف ریزن. خان صاحب ذرا مجھے قانونی ہم کیوں گئے تھے یور آنر؟ فورم شاپنگ کرنے نہیں گئے تھے. اسلام آباد میں ہماری لیڈرشپ آپ نے استعمال کیا, میں نے نہیں استعمال کیا. میں یہ یور آنر صرف اب آپ دیکھیے نا, ایک کورٹ کے پاس ایک لسٹ پینڈنگ ہے, یس یور آنر, الیکشنی کے مطابق ہے, اور نہ صرف عام بینچ ہے, انہوں نے 5 ممبر بینچ آپ کے لیے بنا لی ہے. جی, اب وہ میٹر پینڈنگ ہوتے ہوئے دوسرا ہائی کورٹ دیکھ کیسے سکتا ہے اس بات کو؟ یہ اس کا ذرا قانونی جواب دیجیے. یور آنر, میں نے عرض یہ کیا کہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف انٹرا پارٹی الیکشنز وہ پٹیشن انفریکچرس ہو گئی جب ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. وہی آرڈر ہے نا, آرڈر تو وہی الیکشن کمیشن کا. یور آنر, وہی آرڈر ہے, لیکن اس کو جب ہم نے عمل کر لیا, اس پہ جب ہم نے امپلیمنٹ کیا تو ہم نے الیکشن کرائے پشاور میں. پشاور میں اس الیکشن نا انفریکچرس ہونے کی, یہ میرے حساب سے آپ کی بات لاجیکل ہے, مگر اس آرڈر میں آپ کے وکیل نے کہا کہ نہیں انفریکچرس ہوئی ہے. یور آنر, وہ لیگل سائڈ پہ انفریکچرس دوبارہ پڑھتے ہیں آرڈر. سید علی ظفر ایڈوکیٹ representing the petitioner submit that since similar question is already sub judice before the learned full bench of this court in WP number 332 and other allied matters, propriety demands that instant petition be also referred to the learned full bench. Yes, Your Honor, High Court raised the question. High Court has raised the question that it has become sub judice because you have already complied with the order. Yes. But if your counsel said that it is not sub judice, let it be fixed before the same 5-member bench. Your Honor, yes, to the extent of holding up intra-parties elections. That is correct. Yes. According to legal situation, it has become infructuous. So that has become infructuous to the extent of intra-parties elections. But since the questions were involved, the divergent arguments between you and the earlier counsel. Your Honor, the legal questions involved in the petition were alive, so they were kept to the extent of those legal questions, and that's the reason that is being clubbed and referred to the full court. We held the election; they were full. The election were held at Peshawar. Your Honor, the entire leadership was unable even to come to Islamabad. Sorry, آپ کے اپنے الیکشن کمشنر نے کہا they were not held in Peshawar, they were held in some place called چمکنی. Your Honor, ہم نے ارینجمنٹ کروائے تھے, ان کو سیکیورٹی مانگی, ہم نے پشاور. جی یور آنر, جی. Are you arguing as party, as counsel, what? یور آنر, جو آپ کی اسسٹنس ہو سکتی میں اس کا جواب. ہم تو سینئر کاؤنسل سے لینا چاہ رہے ہیں. We have noted all the questions. میں صرف دیکھیے خان صاحب, دیکھیے let's go by constitution and the law.
جی ہم ابھی اس پہ نہیں آئے کہ آپ نے صحیح کیا غلط کیا, انہوں نے صحیح کیا غلط کیا. جی آپ الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر پاس کر دیا, صحیح کیا غلط کیا وہ بھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ آرڈر کو آپ نے جا کے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, جہاں سے ایک پہلے سے پٹیشن پینڈنگ پڑی تھی, آپ نے کہا اس پٹیشن کو اس کو ساتھ لگا لیں, چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. آپ کی ریکویسٹ پہ لارجر بینچ بنا دیں, انہوں نے 5 ممبر بینچ بنا دی. پھر علی ظفر صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا جی کورٹ نے آبزرو کیا کہ اب تو آپ نے الیکشن کر لیے, تو اب آپ یہ پٹیشن اس کو ختم کر دیں. انہوں نے کہا نہیں, اس کو آپ رکھیے سب جوڈیس وتھ فل بینچ. اب یہ میٹر الیکشن کا میٹر ہے. چلیں اب یا تو آپ انتظار کرتے کہ ہائی کورٹ, یا تو آپ اس کو واپس لے لیتے, وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. انفرکچرس خود سے نہیں ہوتی نا, کوئی آئے گا کہے گا پھر آرڈر اس پہ پاس کرے گا جج, انفرکچرس ہو گئی, یہ واپس ہو رہی ہے, جو بھی آپ کہنا چاہیں. اس پٹیشن کو آپ زندہ رکھ رہے ہیں, آپ جا کے پشاور ہائی کورٹ کیسے پہنچ گئے, یہ مجھے سمجھ نہیں. دیکھیے یہ تو سبسیکوینٹلی جب الیکشن ہو گئے اور اس کو الیکشن کمیشن نے نل وائڈ ڈکلیئر کیا, پھر ہم پشاور ہائی کورٹ گئے. یہ تو لاہور ہائی کورٹ کیوں نہیں پسند آیا؟ نہیں لاہور اس کی وجہ پہلے آپ کو وہی, آپ ایک کورٹ جاتے ہیں پھر دوسرے جاتے ہیں, اب وہ مطلب یہ نہیں سر, اس کا وجہ ہے, اس کی وجہ یہ جب ہم نے الیکشن کرائے ہمیں کہیں اور سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا رہی تھی, صرف پشاور میں ہمیں سیکیورٹی فراہم کی گئی. آپ مانگ لیتے نا کورٹ سے بات کہ مجھے سیکیورٹی نہیں جا رہی ہے, ہم اگر ہائی کورٹ نہیں دیتی ہم آپ کو دیتے. ہاں یہ بتائیں, یہ نہ بتائیں خان صاحب, مشکل سوال آپ ان پہ چھوڑ دیتے. سیکیورٹی کا یہ مشکل سوال ہم ہمیشہ سینئر کاؤنسل سے پوچھتے ہیں. یہ مجھے رائٹنگ میں جو آپ سارے آپ دیجیے, بالکل دیجیے, جو آپ دیں گے رائٹنگ میں آپ کے سامنے. مگر دیکھیے نا, پھر مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ایک عام کیس ہوتا ہے نا, یہ ہے ٹائم ریلیٹڈ کیس. یہ آپ کو سمبل نہیں دے رہے ہیں, آپ کو ایک سمبل چاہیے, تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا سمبل بنتا ہے آپ کو فوراً مل جائے. تو ہم عام طور پہ تو آپ کو بہت ٹائم دے دیتے, مگر اس میں پھر آپ کو سمبل نہیں ملے گا, ہم یہ نہیں چاہ رہے. اسی لیے ہم نے کہا آپ جب چاہیں ہم سننے کے لیے تیار ہیں. دوسرا ہم نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی میں نے اپنے کولیگس کو کہا کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ کیس ہے, اس کو پہلے کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں جب تک یہ اس پہ, اب دیکھیں وہی سارے لوگ ہیں, سید علی ظفر صاحب بھی وہاں موجود ہیں, وہ بھی نہیں بتا رہے ہمیں کہ کیا بنا اس کیس کا. یہ تو نہیں کہ دوسرے کاؤنسل ہیں, وہی کاؤنسل ہیں نا سارے پینڈنگ ہے. سبمٹ ان دی مارننگ سر. چلے مگر یہ دیکھیں, اب آپ گور صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا جو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا, فورم شاپنگ, جو کورٹس جنرلی فراؤن اپون, کہ یہاں سے ریلیف نہیں ملی تو جا کے وہاں فائل کر دو, وہاں سے نہیں ملی تو دوسرے ہائی کورٹ میں چلے جاؤ. تو پھر یہ پھر سسٹم کو خراب کرتا ہے. تو دیکھیں اب آپ نے ٹھیک ہے لاہور چلے گئے, فائن, تو پھر وہیں رہیے نا لاہور میں, پھر آپ کیوں جا رہے ہیں پشاور؟ یا پھر آپ جائیے جہاں کے الیکشن کمیشن موجود ہے, جو کہ اسلام آباد ہے. تو دیکھیں اب آپ کہیں جی میں الیکشن کرتا ہوں جا کر فلاں جگہ, میں اس لیے پٹیشن کروں گا. آپ اپنا کاز آف ایکشن نہیں کریٹ کر سکتے. کاز آف ایکشن از کریٹڈ بائی لا, یعنی کہ میں یہ کام کروں گا تو میں نے جو کام کیا اس بڑی ایکسٹراڈنری سچویشن ہے جناب, اچھی طرح جانتے ہیں. بھائی آپ کے سامنے بات پوری چلو, آپ کے سامنے پینڈنگ ہے کیس جس میں ہم نے عرض کیا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے, ہمیں ہراس کیا جا رہا ہے, ہمیں کہیں سیکیورٹی نہیں دی جا رہی, ہمارے لوگوں کو اندر کیا جا رہا ہے. یہ ساری باتیں کہیں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ان دیز سرکمسٹانسز میں, نہ اسلام آباد میں ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کی تھی نہ لاہور میں جہاں ہم الیکشن کرا سکتے. سو پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ دی اونلی پلیس ویئر سیکیورٹی از پرووائڈڈ از ان پشاور, اینڈ therefore we held the election in Peshawar. When elections were held in Peshawar, territorially it was only right and proper to file it before the Peshawar High Court. So see, these are the various stages of a case. دیکھیے خان صاحب جی, ایک ہوتا ہے انتظامیہ, اس میں ابھی اب کئی, ایک ہے الیکشن کمیشن وہ ایک آئینی ادارہ, ایک ہے عدالتیں جو کہ آئینی عدالتیں ہیں, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ. آپ آئے ہمارے پاس, علی ظفر صاحب اس کیس میں تھے اور الیکشن کی بات ہوئی, ہم نے اس کیس کا فیصلہ 12 دن میں کر دیا کہ الیکشن ہوں. 8 فروری کی تاریخ طے ہوئی, سب لوگ خوش تھے, آپ بھی کی پارٹی خوش, الیکشن کمیشن خود, صدر خوش, کسی نے کوئی آبجیکشن نہیں کہا, اٹارنی جنرل خوش, چاروں ایڈوکیٹ جنرل خوش, سب نے یہ متفقہ طور پہ یہ ہو گیا.
تو جب بھی کوئی اب آپ یقیناً آپ کے خلاف بہت ساری چیزیں ہوں گی مگر کورٹ اس وقت آئے گا جب کوئی آئے تو اس کے سامنے نا. دوسرے کیس میں کنٹمپٹ میٹر میں آئے وہ ایک اور بینچ نے فوراً آرڈر پاس کر دیا کہ جی ساری سہولتیں جیسے اکارڈنگ ٹو لا دی جائے. اس کے بعد کنٹمپٹ آئی, فوراً ہم نے لے لی کنٹمپٹ اپلیکیشن, جو انہوں نے کیس بنایا ہم نے ان کو رپورٹ منگوا لی. تو یہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے, یا تو بتائیں ہم نے کوئی کام نہیں کیا. لاہور ہائی کورٹ کو آپ گئے, آپ نے کہا جی لارجر بینچ بنا دو, انہوں نے 5 ممبر کی بینچ بنا دی. پھر آپ اس کو ابینڈن کر رہے ہیں نا, یا تو آپ کہیں کہ میں واپس دیتا ہوں کیس ختم, مگر اس کیس کو لٹکا کے کہیں اور کیسے جانا ہے یہ ذرا سمجھانے کی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں وہ ورچولی انفریکچوس ہو گیا, اس لیے تو پھر ایک لائن کی درخواست دینا تھی نا, وہ تو کورٹ خود آپ کو کہہ رہی ہے آپ نے الیکشن کر لیے تو یہ تو میٹر ختم ہو گیا. آپ نے کہا نہیں یہ فل بینچ کو آپ بنائیں اور یہ ہم کریں گے. پھر آپ نے سوری ٹو یوز, مگر یہ تو پھر آپ نے اپنی پیر پہ کلہاڑی مار دی, پھر آپ نے اپنے آپ کو روک دیا لاہور ہائی کورٹ کے جوریسڈکشن میں. آپ ادھر سے نکل جاتے, آپ کہتے ہیں یہ ختم ہو گیا جی تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد چھٹیاں ہو گئی تھی, کیس لگا نہیں اس کے بعد. جو بھی بات ہے مگر وہ لاہور ہائی کورٹ نے سیز تو کر لیا نا, لسٹ وہاں پڑی ہوئی ہے. ایک الیکشن کا میٹر لاہور ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے, ایک الیکشن کا میٹر اسلام آباد میں پشاور میں چلا گیا. تو اب کانٹرڈکشنز بھی آ سکتے ہیں, یہ تو کبھی نہیں کرتے ہیں نا کہ صاحب یہ شارٹ آرڈر ہے, یہ جوریسڈکشن کا ایشو اٹھائے ہائی کورٹ کے سامنے پشاور ہائی کورٹ میں, whether the writ is maintainable according to the territorial jurisdiction of the court or not. Yes, it is. Because we have no order, we have only short order. We do not know what are the reasons, if any, assigned by the learned bench of the... Yes, sir. Because in this case, is there a question of territorial jurisdiction? I'm sorry to interrupt you. Why? I was counsel for the ECP. You raised the objection? In which case? In my lord, writ petitions from which this judgment, the impugned judgment arises, my lord. Yes. And to answer my lord's question, not only did I raise the objection of forum shopping based on the Tirimzi judgment, but several of the complainants who were also heard, they also raised the same objection that in the first instance, my lord, the order dated 23rd 11 is impugned in Lahore High Court. Then the order dated 22nd, which arises from that, is impugned in Peshawar High Court and through an identical petition also impugned in the Lahore High Court. So there is an identical petition to petition 617. That's not party's petition. This is absolutely incorrect. My lord, that petition... Making incorrect statement. May I complete what I'm saying? چلیے آپ نوٹ کر لیجیے, that can be responded because is identical verbatim. issue of jurisdiction. یہ تو تعین کر لیں, WP 81171 of 2023 and WP 332 of 2023, are they still pending in the Lahore High Court? Can we have a clear statement on that? My lord, yes. آپ بتائیں خان صاحب, آپ you are the petitioner. According to the last order, both are pending, I think. پاکستان تحریک انصاف is the petitioner in both these petitions apparently. یہ پینڈنگ ہے, آج کی تاریخ میں کیا پوزیشن ہے؟ 332 میں یورانا PTI نہیں ہے, اس میں عمران احمد خان نیازی ہے. Is it pending or not? Yes, pending. دونوں pending ہیں. That is his personal grievance on that account. چلیں وہ بھی الگ کر دیا, مگر آپ نے اس کو کلب کر دیا 811171. تو how when the matter is pending adjudication before a court of law, how can you go out of the territory of that court? Your Honor, no subsequent cause of action arise ہوا ہے, subsequent election take place ہو گئے. جس طرح بندہ کنوکٹ ہو جاتا ہے, سزا کاٹ کے باہر آ جاتا ہے, اپنی کنوکشن سے ایکوٹل چاہتا ہے, تو یہ وہی ہے. ہم نے کہا جو فائنڈنگ دی ہے پہلے میں وہ بھی غلط تھی. پہلے ڈیسیجن اس بات پہ سیٹ اسائڈ کروائے میں ہمیں. آپ وکیل آج ہیں یا میں آپ کی صرف دیکھیں نا, یہ ذرا دیکھیں, یہ خان صاحب یہ بہت ٹیکنیکل کوشچنز ہیں نا, تو ہم ذرا خان صاحب کی اگر سینئر کاؤنسل کا پھر فائدہ ہم نہیں اٹھا رہے نا, اگر آپ یا پھر وہ بھی نہیں بات کر سکتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خاموش ہیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ چن لیں, مگر ہمیں آپ ان کے کان میں بھی بتا سکتے ہیں خان صاحب کے, مگر ذرا دیکھیں لیگل ایشو کو ہم ذرا ریزالو تو کر لیں نا. تو یہ دیکھیں, میرا جو طریقہ کار ہے شاید لوگوں کو پسند بھی نہیں ہے, اگر میرے یا پسند ہے پتہ نہیں, جو میرے ذہن میں کوئی قانونی لیگل ایشو کھڑا ہوتا ہے میں خاموش نہیں رہتا ہوں, میں بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ اٹینڈ کر لیں.
ठीक है, जब मैं वकालत करता था मुझे वो जज पसंद होते थे जो मुझे बता देते थे कि भाई ये इशू है। कुछ लोग खामोश रहते थे, बाद में कुछ फैसला करते थे, पूछा भी नहीं मुझसे। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं में है क्या जो जनाब ने सवाल पूछा, हम उसमें जनाब को सेटिस्फाई करें। फैक्चुअल प्ली है ना, इसमें तो कोई लीगल प्ली क्या होगा कि आपने विड्रॉ क्यों नहीं की, और या आपने उसको केस को चलाया क्यों नहीं, या आप दरखास्त देते कि आप केस मेरा क्यों नहीं चला रहे हैं कि भाई बहुत अहम केस है जल्दी करें। ओके, तो कैन वी कंटिन्यू विद जी मखदूम साहब फरमाइए। My Lord, just to complete the sequence of what your Lordship was presently dealing with, even after this second order was passed, in spite of the pendency of the petition in the Lahore High Court in the first order, this second order was challenged before the Peshawar High Court. It was more or less within a few days also challenged before the Lahore High Court. The Lahore High Court dismissed the petition. और पिटीशन है जी जी दूसरे ऑर्डर के खिलाफ, दैट इज माय लॉर्ड द पिटीशन नंबर 287 ऑफ 2024 287 ऑफ 2024। नहीं, पहले पिटीशन दिखाई कहाँ है सर? दिस इज पेज 615 टू पेज 615 टू 630। ये एक चीज अजय, ये दो केसेस मालूम कीजिए लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं। ये करने की बेटी है सर। Peshawar at 616, your Lordship will see they claim to be ex-Secretary General and candidate PTI Gujranwala. ये उमर आफ्ताब हैं, उमर आफ्ताब और बिलाल नासिर, page 616 and Bilal Nasir. तो ये तो PTI नहीं है। No, they are, he's, if your Lordship will see, son of Chaudhry Dellu, President PTI Sheikhupura. वो उन्हीं के ही हैं, वो उसमें लिखा हुआ है। Is the President PTI Sheikhupura. This petition का नंबर क्या है? This petition number, my lord, is नील लिखा है 287 of 2024. इसमें क्या उनकी प्रेयर है? Identical to 616. Identical, I will read out to your lordship. That's at page 629. to निकाल लो। In view of the foregoing, it is respectfully prayed that this court may kindly be pleased to: 1. Instant petition may kindly be accepted, hold and declare that the impugned order of ECP dated 22/12/2023 is without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and as a consequence thereof set it aside forthwith. In the meanwhile, suspend the impugned order dated 22/12/2023 forthwith and direct the Election Commission, Pakistan, to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by section 2093 in the interest of justice, and to restore its election symbol forthwith. Declare that election symbol has been illegally and unlawfully been withdrawn, which is inter alia violation of fundamental rights of the petitioners. अब जो पेशावर वाली पिटीशन है वो दिखाइए सर, उसका पेज नंबर 49 है, पार्ट वन में है सर। And if your lordship see, your lordship will find that they are virtually the same. इसमें ऑर्डर का जिक्र नहीं है 22/12 का। ये 22/12 का ऑर्डर कौन सा है? The impugned order is of 22/12, my lord. इसमें तो नहीं है कहीं 22/12। प्रेयर के अंदर नहीं लिखा हुआ, but otherwise the petition impugns the order. कहाँ लिखा हुआ है? My lord, your lordship will see the impugned order in the index at page 30. And नहीं, पेशावर में जो पिटीशन है अभी प्रेयर क्लॉज में 22/12 का जिक्र कहाँ है? Declare the impugned order. Prayer mentions the impugned order, which if your lordship will see the impugned order, that's at page 21. नहीं, मैं इनको कह रहा हूँ कि पिटिशनर ने डिस्क्राइब क्या है impugned order। ये impugned order सर पेज 33 पे grievance and impugned order। If your lordship will see, ये लिखा हुआ है the aggrieved by order dated 22/12/2023 passed by respondent number 1 as the impugned order. पैराग्राफ 1 में जिक्र है। जी, it's the same. अच्छा, इनका कहना कि क्या है, ये हमने फाइल नहीं की है लाहौर वाली?
Sir, right now that's what your lordships have heard. No, I don't know. I would ask that question. In Lahore, has the Lahore High Court passed an order? in Lahore High Court, an order was passed, and I have placed that order before your lordship. That is at page 631. अच्छा ये क्या है? This is an order of the learned single judge. ये क्या किया सिंगल जज ने? Single judge, sir, held that you have also gone in respect of the same order to Peshawar, so I will not hear the matter. But the determination by the single judge is at page 634. ये डिस्क्लोज किया था कि WP 81171 और WP 332 पेंडिंग है। सर 8771 तो लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग थी ना सर? ये भी तो लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट जी, ये लाहौर हाई कोर्ट में है। इसमें इन्होंने जिक्र, ये इनको पता था जी पेशावर, इसका जिक्र है डिटर्मिनेशन में। द लर्नड सिंगल जज सेज दैट, इफ योर लॉर्डशिप में सी, नहीं तो उन्होंने कहा हम नहीं फैसला करेंगे जी, they said that we will not deal with it. If your lordship see page 637, ये तो ऑर्डर स्पीकिंग, ये तो फिर तो ठीक है, ये ऑर्डर will not come in the way. this is the second order, but there is an observation by the learned single judge in respect of point number 2 on page 639. उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी पेंडिंग है पेशावर में। That, and my lord, they say 639 point number 2. The learned single judge makes the observation, learned law officers also objected to maintainability of the petition by submitting that fundamental right of freedom of association is subject to reasonable restrictions imposed by law, which in the instant case is the Act and the rules framed thereunder, more specifically sections 208 and 215 of the Act, and therefore without challenging the vires thereof and declaration of the same being ultra vires Article 17, the relief cannot be granted. The learned counsels for the petitioners, when confronted whether the petitioners have challenged the vires of section 215(5) of the Act, read with Article 17 of the Constitution, replied that the same has been challenged before the Peshawar High Court. If your lordship may see fifth line from the foot of the page, in view of the aforesaid, the relief claimed by the petitioners cannot be granted without declaring the said provision of the Act ultra vires Article 17 of the Constitution. I can't find Sir, last five lines on page 639. 639. Achha, okay. In view of the aforesaid, the relief claimed by the petitioners cannot be granted without declaring the said provision of the Act ultra vires Article 17 of the ये Constitution. उन्हें चैलेंज किया ये ऑर्डर? ये ऑर्डर में ये डीबी में गए सर। उसका नंबर क्या है ICA का? They went in division. एक दिन इस ऑर्डर की डेट क्या है? Yes, sir, we got that order yesterday. ये इस ऑर्डर की तारीख क्या है? Sir, this order is 11th January. 11 जनवरी। In intra-court appeal number 2282. नहीं, अब इंट्रा कोर्ट अपील का नंबर बताइए। जी, इंट्रा-कोर्ट अपील का नंबर है लर्नड सिंगल जज का क्या ऑर्डर है? 2282. लर्नड सिंगल जज के ऑर्डर की तारीख बताइए। Sir, the order of the learned single judge is dated 3rd of January 2024. 3rd of January 2024. At page 631, your lordship will see the date. अब ये गए इंट्रा कोर्ट अपील में। जी, ये they go in intra-court appeal. ICA में नंबर ICA का 2282 of 2024. जी। That इसमें क्या होल्ड किया? Sir, in that आपने कॉपी दी खान साहब को? ये विड्रॉ कर ली इन्हें अपील? जी sir, they withdrew it, and paragraph 3 is the relevant paragraph on page 2. In this view of the matter, the learned counsel for the appellant, when confronted with the prayer qua the illegality or irregularity in the judgment passed by the learned single judge in chambers with respect to section 2155 of the Act, a bid regarding allocation of election symbols, he has nothing in his pocket to rebut the same and opts to withdraw this intra-court appeal, which is hereby dismissed as withdrawn. Consequently, the observations rendered by the learned single judge in chambers are hereby upheld. Do they own these proceedings or they don't own these proceedings? My lord, Or you don't know? this is for the respondents before your lordship to say, but the two
petitions in Peshawar and Lahore were verbatim. یہ پوچھ لیتے ہیں خان جی سر صاحب. پوچھ لیں. خان صاحب, do you own this petition or you don't? 287 and IC 2282. We don't. نہیں, who are these people? کیا نام ہے کا, بلال ناصر چیمہ and یہ کون لوگ ہیں؟ بلال ناصر چیمہ کون These are ہے؟ not on behalf of the party. Candidates have filed. نہیں, who's Bilal Nasir Chima? Associated with you, there are two. One is Bilal Nasir Chima and the other is Chaudhry Umar Aftab Dhillu. I hope I've pronounced it correctly. Do you own these petitions or you don't own these petitions? No, we don't. And who are these two gentlemen? Do you know them? We have not. Who are these two gentlemen? There may be members of the party. I don't know. I think They are نہیں, not اس میں لکھا ہے officers of the ایکس, party. نہیں اس میں لکھا ہوا ہے نا, پریزیڈنٹ پی ٹی آئی شیخوپورہ, ایکس سیکرٹری جنرل اینڈ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی. دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں نا, ایک تو کینڈیڈیٹ اپنے طور پہ ضرور کر سکتا ہے, مجھے وہ کیا اس کو کہتے ہیں, میرا نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو بات اس کی صحیح ہے, مگر اس میں جو انہوں نے پریئر مانگ لی ہے وہ تو پارٹی کی بنیاد پہ مانگی ہے. تو آپ نے کوئی اسٹیٹمنٹ ادھر دیا کہ یہ اس کو کاٹیں, یہ پریئر اس کو ادھر سے, یہ پریئر ہم یہ دیکھیں پی ٹی آئی کا ذکر کر رہے ہیں. He had no authority on behalf of the party to file on میٹر ہے نا, اب ہمیں کیا پتا آپ کے پاس اتھارٹی ہے, گور صاحب کے پاس اتھارٹی ہے, یہ تو ہم نہیں کر سکتے نا تعین. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے یعنی پارٹی کی آتھرائزیشن سے نہیں ہوئی, یہ انڈیویجولز نے کی ہے. مگر خان صاحب جیسے آپ نے لکھا ہوا ہے, عمر آفتاب, سوری سر, عمر آفتاب ہیں پریزیڈنٹ پی ٹی آئی شیخوپورہ, پریزیڈنٹ پی ٹی آئی شیخوپورہ, اور یہ جو بلال ناصر چیمہ صاحب ہیں ایکس سیکرٹری جنرل اینڈ کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی That's گجرانوالہ. what he's claiming, you see. نہیں, میں آپ ہماری بات صرف سمجھ لیں, نوٹ کر لیں. جی جی بتائیں. ایک چیز ہے نا, پتہ نہیں ہو سکتا ہے ہزاروں پٹیشن فائل ہوں, آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, مگر جب یہ چیز اگر اس پہ آ جائے ریڈار پہ تو اس کا جواب وہ اس کا آپ جواب ہمیں دے دیجیے گا. اگر جہاں تک ان کی ذاتی مسئلے ہیں, ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے, کوئی اور ایشو ہے, بالکل کریں, وہ تو ہر کینڈیڈیٹ اپنی بھرے گا, آپ پارٹی سے تو تعلق نہیں اس لحاظ سے, مگر اگر وہ پارٹی کو جو پریئر اس نے مانگ لی نا, وہ پارٹی کی مانگ لی پریئر اس نے, اور اس پہ جج صاحب نے فائنڈنگ بھی دے دی, تو اب وہ ججمنٹ کو ہم ایویپریٹ تو نہیں کرے گا نا ہوا میں. انہوں نے کہا کہ جی جب تک آپ یہ دو شکیں الیکشن ایکٹ کی چیلنج نہیں کر سکتے, آپ یہ بات کر نہیں سکتے. ہو سکتا ہے غلط ہے, ہو سکتا ہے صحیح ہے, مگر ایک جج کی فائنڈنگ آ گئی, وہ فائنڈنگ دو ججز نے کنفرم کر دی, تو اب تصادم تو ہو گیا نا پشاور ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں. اب ججمنٹس غائب تو نہیں ہوں گے. وہ لاہور ہائی کورٹ کا, لاہور ہائی کورٹ والا ججمنٹ آپ نے ہمارے سامنے چیلنج کیا ہے. سر ہم پارٹی میں تھے, ہم نے چیلنج کیا سکتا جو کہتے ہیں کوئی اپنی طرف سے چیلنج کرنا چاہیے. دونوں کو ساتھ ہی بتا رہا ہوں. سر اس میں ہم پارٹی نہیں ہے, پارٹی دی پولیٹیکل پارٹی از ناٹ دیئر. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نا, مگر جج صاحب نے صحیح یا غلط ایک فیصلہ تو کر دیا ہے نا, وہ آپ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے. تو ایچ ایم سایہ کیس میں اگر آپ پارٹی نہ بھی ہوں تو آپ کو حق تو ملتا ہے نا. تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے ایک ججمنٹ آپ کے خلاف آ گیا ہے, اور کس نے فائل کیا ہے, کوئی آپ کے دشمنوں نے نہیں کیا, آپ کے اپنے لوگوں نے فائل کیا ہے. وہ تو ایک الگ بات ہو, کسی نے شرارت کھیلی آپ کے ساتھ اور چلو بھائی یہ کر دیں, وہ آپ ہی کے لوگ ہیں, آپ ان کو آپ نے نظر انداز بھی نہیں کیا کہ ہم نے ان کو پارٹی سے خارج کر دیا. کیا ہے, آپ کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں پی ٹی آئی کے, تو ان کو ہم ایسے تو ہم, اور اب ہائی کورٹ کے ججمنٹس کو ہم کیا کریں گے, وہ کوئی چیلنج کرے گا نا, نہیں تو اب جو بھی فیصلہ ہے اس کو جب تک کوئی چیلنج تو کرے نا, پھر ہم آگے پیچھے اس کو کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو چیلنج ہی نہ کریں, اس کو چھوڑ دیں کہ جی ہم تو اس میں پارٹی نہیں تھے, ججمنٹ پھر بھی رہے گا اپنی جگہ پہ نا, وہ تو فار آل ٹائمز جو کم رہ جائے گا اپنی جگہ پہ. اب وہ آپ کو بھی شاید افیکٹ کرے, دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی افیکٹ کرے. کل کو کوئی اور پولیٹیکل پارٹیز آ سکتی ہے کہ بھائی یہ ججمنٹ غلط ہے, تو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو اس پارٹی میں نہیں تھے, ہمیں سنا نہیں. مگر آپ کا تو پھر نہیں کہہ, آپ کے لیے کہنا ذرا مشکل ہو جائے گا میرے حساب سے. بہرحال آپ نوٹ کر لیجئے بات. چلیں آگے بڑھتے ہیں.
अच्छा जी, ये पेशावर हाई कोर्ट का भी ICA में ऑर्डर हुआ है, WP में हुआ है? In WP, my lord. IC है नहीं है, पेशावर में IC नहीं है. Two judges here the petition, like in Sindh, my lord. As a general rule, now this I'm asking a question. Court's order of a high court by a learned single judge in writ petition, and another province's court order in a ICA, which takes priority? My lord. Have you understood the question? Yes, my lord. Yes, my lord. Over there, at least at the ICA, a determination has... Forget this case. I'm asking a question of law. My lord, it's a DB order in both cases. Yes. So they stand more or less on the same plane. Yes. Generally. You won't add the one judge to the two judges and say there are three judges now. No, my lord, because the order is that of a division bench in both, okay, both it's cases. Interesting question. Yes. Okay. Have you ever considered something like this before? Not this honorable court, no, my lord. This has arisen, the issue has arisen sometimes. ये इसको छोड़ें, general question of law पे पूछ रहे हैं. General question. One DB decides a matter and one ICA. ICA is an appellate forum. Decides a matter. Both stand on equal footing if there are two judges naturally in both. So that was the question. Yes, my lord. Because I've never considered this question before. My lord, I haven't come across a judgment where the issue has been considered. Continue. My lord, I was taking your lordship through page 140, which your lordship had taken a look at, and the election of office bearers, your lordship had taken a look at 141, 142. Then we, my lord, proceeded to page 192, where your lordship was dealing with the Federal Election Commission. And election commission shall be comprised following: Federal Election Commission. तो हमने पढ़ लिए 4 सूबों के और 2 दूसरी टेरिटरीज के. And sections की violations हो रही है. And these are the ones which the election commission says. What is the position of the election commission? They say that there was a duly elected commission. That was, at that time, the Federal Election Commissioner was Mr. Jamal Akbar Ansari. Now, thereafter, we have been told that this is the current gentleman, is the chairman, who is also the respondent number 2, is the Chief Election Commissioner of the party. Insofar as we are concerned, we have not been informed of how he has come about. I showed to your lordship that he has been appointed as a result of an order passed, which is on your lordship's files, which your lordship just saw, by Mr. Umar Ayyub. The election commission says this is not the correct procedure for appointing someone, because that is dealt with. Has Jamal Ansari left the party? My lord, the election commission says in the order which was impugned before the Peshawar High Court and which is before your lordship, that the election commission was not informed how this change has taken place. As a matter of fact, do you know or no? As a matter of fact, we don't, my lord. My instructions are that we don't know. I'm thinking of another thing. PTI's earlier position was that the elections that we held in June of 2022 were in accordance with our constitution. Some people got elected, I don't know, I presume, and those people, now they'll say, election commission says, no, this is not proper election. They say, okay, we go and hold another election. What happens to those people? Were they heard? Because वो भी तो उनकी भी तो vested right हो जाएगी ना, unless they are the same group of people, the same identical people who again got elected. Because if they are maintaining that are they conceding that the elections of June was not in accordance with law, or are they sticking with the story, or saying, okay, fine, we set aside these elections, has the political party set aside its own elections and said, we'll hold it again? Otherwise, वो लोग कल को वो petition file कर देंगे, जी, मैं तो elected हूँ, ये कैसे आ गए हमारी जगह?
मतलब इस पे कोई बात हुई या नहीं हुई? Before the election commission, they took the position that since you have pointed out all these defects, in order to cut the controversy short, we will recall those elections and hold elections afresh. That's how the second election came about. वो वाले भी अनअपोज थे? Those were, yes, my lord, and copy. आपको जो 10 की They were, the instructions are, they were unopposed. तो आपका इनसे बहुत पुराना झगड़ा चल रहा है इलेक्शन पे? Sir, it was going on since the time when this particular party was the party in administration. The first reminder issued to them to hold elections because the period has expired was issued on 24th May 2021. 24th May? May 2021. फिर आपने कहा कि चलो आपको एक एक्सटेंशन टाइम दे देता हूं. Sir, we are being benevolent. They sought an extension on the ground that due to COVID. क्या की हुकूमत कब तक थी? Sir, their government continued till 10th of April 2022. अच्छा, तो ये उस जमाने में ये हुकूमत में थे? Yes, sir. तो वे इलेक्शन क्यों नहीं कराए? Sir, they said we were unable to hold the elections on account of the pandemic, COVID-19, and therefore the election commission gave them a 1-year extension to hold the elections. Your lordship will see. जब वो हुकूमत में थे तो आपने उनको रिलीफ दे दी. My lord, we gave them a show cause notice while they were in. Show cause notice के बाद में कहा चलो भाई एक साल बात कर लो. Yes, my lord. But while they were still in government, on 24th of August 2021, we wrote to them and said that you were granted a 1-year extension and now the due date is coming and hold elections. Then we sent them a reminder on 7th. जरा बताइए ये जो आप रेफर कर रहे हैं कहाँ है? My lord, yes. The first letter your lordship will see is 24th of May 2021, which is at page 391 of your lordship's paper. Just for disclosure, My lord. Mr. Makhdoom Ali Khan, My lord. we reached out to the Lahore High Court to find out the status of WP 332 of 23 and the other matter, and both are pending adjudication before a 5-member bench. Yes, my lord. This is just now got it. The order that your lordship last saw, they were adjourned to 12th of January, which is नहीं, ये today. तो आज स्टेटस हमने कहा, हो सकता है कभी डिसमिस हो गया हो, कुछ हो गया हो ना, नॉन प्रोसिक्यूशन या कुछ. तो आज तो this. Now please take us to the letter of 24th of May. My lord, that is page 391. I am directed to refer to the correspondence resting on the subject. Attention. एक सेकेंड. 3. My lord, page 391. आप जरा पार्ट भी बता दिया करें. Sir, I'm sorry, part 2. हाँ, 391 में 391. Page, part 2. जी. I am directed to refer to the correspondence resting on the subject. Attention is drawn towards sections 208, 209 and 215 of the Elections Act 2017, read with Rule 158 of the Election Rules 2017, thereof whereby a political party is to conduct intra-party elections in accordance with its constitution, a mandatory requirement under the law to sustain, retain the already allotted election symbols, and to contravene with prescribed legal provisions, a political party shall be issued show cause notice by the Election Commission, and election symbol whereof shall be withdrawn, enabling the party ineligible to obtain an election symbol for the elections to come. Foregoing in view, it is advised that intra-party elections of your political party may be conducted timely in a manner provided in party's constitution to avoid being declared ineligible as given in law. If your lordship graciously turns but इसमें तो इससे भी पहले चल रहा था. Says I'm directed to refer to the correspondence resting on the subject. Yes. So there was some earlier correspondence. And till when was this political party in government? So this party was in government till 10th of April 2022. 10th of April. So this letter was written while they were in government. Yes, my lord. And this. So the allegation that you were somehow under pressure
Are you making that point here? My lord, no, we are pointing out just to your lordship the In the history. behest of the caretaker government, you're doing this? No. My lord, all that the ECP is saying before your lordship is that this is a matter, this is a background to how the first... जवाब किधर दिया उन्होंने? My lord, we didn't get satisfaction to this, so we issued a show cause notice, which is at जवाब ही नहीं दिया इन्होंने ये। page 392. जवाब तो दिया हुआ है ना उन्होंने। My lord, yes, they gave, they wrote that 2019 में था ना? जी सर, if your lordship नहीं, ये 2021 का सर लेटर है। नहीं मगर कोविड तो COVID-19 कहते हैं ना, 2019 का है ना? जी चले 19-20 निकल गया तो 21 में आप मांग रहे हैं। And then they give a reply. वो किधर है? My lord, that is at page 393. 393 ये जरा पढ़ लें जी सर, इसका रेलेवेंट पोर्शन पढ़ लें जो भी पूरा पढ़ना चाहें। That with regard to the paragraph 2, that with regard to the concern raised by ECP in the instant show cause regarding failure of PTI, provision of certificate pertaining to conduct of intra-party elections due on 13th June 2021, it is submitted without prejudice that due to COVID-19. तो ये मान रहे हैं कि ड्यू हैं? जी सर, and they were due as of 13th June according to them, that due to COVID-19 all activities where public gather are restricted. It is due to this reason that holding of various events of the party including intra-party elections were affected and many activities could not be carried out as per schedule. If your lordship may graciously turn the page, last paragraph, in light of above you are therefore requested to withdraw show cause notice and a time period of 1 year subject to permission to hold large public gatherings by NCOC, and government may be granted to PTI for holding of intra-party election in the interest of justice, please. Then, my lord, ये 1 year कब होगा एक खत्म? Sir, we give them time, and that's the next letter on 24th August 2021. Next letter, my lord, at page 395. Paragraph 2. As per record, the last intra-party elections of Pakistan Tehreek-e-Insaf were conducted on 13 June and the tenure was fixed 4 years as per party constitution 2018. 4 years था या 3 years था? Sir, according to the current constitution, it is 3 years. They are mentioning 4 years as per the constitution of 2018. This is the 2019 constitution which your lordship have before you. Later on, amended constitution submitted in the year 2019, and according to its sunset clause 4.1, the party has to conduct the intra-party election within 18 months of the adoption of the constitution of the party, and as such the target date was 1st November 2020. However, the Honorable Election Commission has accepted your request and advised to conduct intra-party elections of the chairman and other office bearers well before 13 June 2022. And then you are overtly generous. We give them a 1 year. You were overtly generous because they were in government. My lord, I mean they are themselves accepting that 1st November 2020 is the target date, and you said chalo 2 saal le lo. Sir, because of the COVID-19 restrictions, because they had pleaded in the previous letter, asked for 1 year, that is why the election commission gave. There is no other explanation. Parties जब भी generous थे आप या नहीं? Sir, दो चार पार्टी और भी थी जिन्होंने कोविड की वजह से एक्सटेंशन मांगी थी, they were granted the extension. That's correct, your Lordship. तो अब इन्होंने आपने दी 13 जून को. जी सर, फिर आपने इन्होंने इलेक्शन कब किए फिर? Sir, the elections were then held on 13th June. इन्होंने 10 जून को किए. जी, जो आपने कहा कि सही नहीं है. जी सर. अच्छा. And that was also held after we gave them a reminder letter. वो आपने क्यों कहा था कि सही नहीं है 10 जून वाले इलेक्शन? बुनियादी बातें. They were because the elections were to be held in accordance with the constitution. नहीं बुनियादी बातें बताइए. There were certain violations of the constitutional provisions of the PTI. आपको पता है पॉइंट क्या नहीं पता है? My lord, this was the ground urged over there that several provisions of the PTI constitution were violated, that several of the persons were not appointed correctly, and that is why that order was issued. That impugned order is before your lordship. It is at page. नहीं देखिए मखदूम साहब, एक सवाल उठता है जो हमारे जहन में भी है. हम जो जहन में होता है मैं कह देता हूँ, कभी कभी लोग पसंद नहीं करते हैं. हमें देखना
हम ये देखना चाह रहे थे कि आपका इनके साथ रवैया जो है अब वो क्या सख्त हो गया है, सख्त कोई और लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, सख्त हो गया है क्योंकि शायद कोई वजह से, या फिर आपका यही रवैया रहा है इनके साथ हमेशा से? तो ये खतूत से तो एक चीज तो जाहिर होती है कि आप इनसे कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, और आपने और ये मैंने मान भी लिया कि हाँ बात तो सही है आपकी, हमने इलेक्शन नहीं कराए। इन्हें वजह दी कि हमें 1 साल दे दो, आपने कहा चलो ले लो साल, आपने नहीं कहा कि 3 महीने ले लो, 6 महीने ले लो। भाई आपको क्या पता था कि कोविड 1 साल और चलेगा या नहीं चलेगा? बहरहाल आपने बहुत जेनरोसिटी का जाहिर की, तो 1 साल आपने इनको दे दिया, फिर उन्होंने इलेक्शन किया, आप कह रहे हैं फिर वो भी इलेक्शन सही नहीं हुआ। ठीक है, तो ठीक है, बस ये हम देखना चाह रहे थे कि ये आपका एटीट्यूड कैसा है, कि अभी बदला है या पुराना है? क्योंकि उस वक्त एक अहम बात जो सामने आई है वो ये, उस वक्त ये सरकारी पार्टी थे, अब शायद नहीं है सरकारी पार्टी, तो उस वक्त आप इनको अकोमोडेट कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया 1 साल का, मगर फिर भी रिकमेंडेट किया, मगर आपने इशू रेज किया हुआ है इलेक्शन का जब से इनकी सरकार थी। My lord, yes. And the other thing, my lord, that at the very time, in the first letter which I read out before your lordship of 24th of May 2021, at page 391 part 2, we had said that the consequence of not holding this election, ये बात भी आप कर चुके हैं। इनको उस वक्त जब ये पार्टी इन पावर थे, इनको कहा कि आपका सिंबल वापस ले लिया जाएगा अगर आप इससे कंप्लाई नहीं करते। दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। उन्होंने इस बात की मुखालिफत नहीं की, आपके पास ये हक है ही नहीं, दैट जुरिसडिक्शन दे डिड नॉट कॉन्टेस्ट। उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात सही है, इलेक्शन नहीं किया, अब 1 साल दे दीजिए, हम कर देंगे। जी ठीक, समझ गए, आगे बढ़िए। कोई और पॉइंट? द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन द इलेक्शंस वर हेल्ड फर्स्ट टाइम राउंड, वी पास्ड एन ऑर्डर, they challenged that order as your lordship saw. तो हो गया सारा, जी वो सारी बात हो गई। Don't repeat yourself. Yes, they passed that order, then they appeared before the election commission, they resigned from that position and they said we'll hold another election. Now and that time then they have thereafter proceeded to hold the second election. As a result of the second election, the election commission has raised certain objections and passed the order. What is the crux of that order, the second order which was impugned before the Peshawar High Court? एक आपने बात की कि आपने जो अपने आईन में जो लिखा हुआ है, जो 7 मेंबरान का बोर्ड वो आपने बनाया इन इलेक्शन करने की। दूसरी बात आपने कहा है कि एक अजीब बात है कि पूरे पाकिस्तान में सभी अनअपोज्ड आ गए। तीसरी बात आपने कहा कि आपने ये तो बताया नहीं अपने मेंबरान को इलेक्शन हो कहाँ रहा है, नॉमिनेशन पेपर कहाँ है, कितने नॉमिनेशन फाइल हुए, मतलब कितने लोग मौजूद थे। तो ये आपकी बातें, इसके अलावा जो बातें वो बताइए। जी सर, हमने इनको कहा कि आपके रिपीट ना करें। No, my lord. We said that according to your constitution, you could co-opt if there was a vacancy in the membership of the commission. But if the chairman ceases to be, the chairman has to be elected in terms of your own constitution, and the present chairman of the Federal Election Commission of the PTI is not an elected person. He has been appointed by Mr. Umar Ayyub. You claim कहाँ लिखा है आईन में, इनके कहाँ लिखा है? in the impugned order, in the order में नहीं, इनके आईन में पहले दिखाए ना शेख, आईन, फिर इम्प्यूग्न ऑर्डर पे जाइए, या आपके कानून की बात कर रहे हैं, इलेक्शन एक्ट की? No, my lord, I am showing your lordship from their constitution, which is at page 124, and if your lordship graciously proceeds to page Federal Election Commission, secondary, again taken my paper. My lord, at file 1, page 192. Yeah, 1. ये मेरी नौकरी, आपको क्या चाहिए? Sir, your lordship will see functions, and the election commission marked the provision. Article 9
नहीं, किस आर्टिकल? पेज 192. इसको दिखाना मुझे पेज 192. 9 तो इधर है ही नहीं. अच्छा, रोमन 9. जी, फेडरल, ये तो हम पढ़ चुके हैं. My Lord, the Secretary General shall propose with the approval of the chairman. Yes, my Lord. The Secretary General shall propose with the approval of the chairman the names for all the 6 commissioner and chief of the Federal Election Commission from outside the membership of the National Council, and that's the method of how they are elected. Paragraph 5. The Commission can co-opt associated members for specific jobs departments and may co-opt members for any vacancy arising out of resignation or incapacitation of a member. 6. In case of the resignation or incapacitation of the Chief Federal Election Commission, full above mentioned procedure need to be adopted, which is the procedure of election given in paragraphs 2 and 3 above. So while a co-option, तो आपका कहना है कि उमर अयूब साहब के पास कोई इख्तियार नहीं था. that's the submission, my Lord. क्या करना चाहिए था उनको? My Lord, if the Chief Election Commissioner has resigned, the election had to take place in terms of paragraphs 2 and 3. खत में क्या लिखा है? उन्हें रिजाइन किया या उनको रिमूव किया? It says that Mr. Gohar Khan has resigned and therefore you are being appointed. Page 89. Page 89, part 1. Following the resignation of Barrister Gohar Khan on 27th November 2023, it is notified that Mr. Niazullah Khan Niazi is hereby appointed as CEC, Pakistan Tehreek-e-Insaf, with immediate effect. अगर आप ये भी कह रहे हैं कि ये सेक्रेटरी जनरल कैसे अपॉइंट हुए उनका? And that is the other point which we make in that order by the Election Commission, that the Secretary General himself could not have been appointed in this manner, and in any event on our record Mr. Asad Umar still continues on as our Secretary General. As the Secretary General. On our record Mr. Umar Ayub was never brought on election commission. तो इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करना जरूरी है कि सेक्रेटरी जनरल चेंज हो गया? My Lord, because the list of party bearers is filed with us and we need to know who is there. लॉ के तहत? My Lord, किस लॉ के तहत? My Lord, under the Election Act, they have. हाँ, इलेक्शन एक्ट के जरा रेलेवेंट प्रोविजंस बताएं हमें, क्योंकि we've seen their constitution, we want to see now the law. Yes, my Lord. If your Lordship may see, the first provision in this respect is 200. Your Lordship will see Chapter 11, Political Parties. And then this is how 201, how the political party is constituted. A political party shall formally. वो ना पढ़े, relevant बात बताएं. जी सर. सर B में आप देखें organizational structure of the party at the federal, provincial and local levels, whichever is. कौन सा सेक्शन में पढ़ रहे हैं आप? 200. My Lord, 201. Section 200. 200 या 201? 201 sir. 200 is just who will be a political party. 201 is shall constitute, formulate, so it's a requirement of the law. A political party shall formulate its constitution by whatever name called, which shall include the aims and objectives of the political party. B, organizational structure of the political party at the federal, provincial and local levels. Then membership fees, designation and tenure of the office bearers of the political party. Criteria for receipt and collection of funds for the political party. And F, my Lord, procedure for 1, election of office bearers. 2, power and function of office bearers, including financial. वो subsection 3 है मेरे ख्याल में. My Lord, any change in the constitution of a political party shall be communicated to the Commission within 15 days of incorporation of the change, and the Commission shall maintain updated records of the constitutions of all the political parties. Constitution, are we here referring to the constitution of the body or Yes. constitution document? My Lord, in my submission, this sounds like the constitution of the body, constitution of a political party. Yes. तो ये है 2013. Yes. तो हमारा सवाल था क्या, क्यों बताएं आपको? तो 201 ये लाजिम करता है उनको कि बताएं आपको. Yes, ma'am. And then 202, how the political parties are enlisted. And then if your Lordship may proceed. तो ये आपसे राब्ता पॉलिटिकल पार्टीज का मुतवातिर होना चाहिए. Sir,
یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف آپ ان کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز کے کر رہے ہیں. That's true for every political party. نہیں, آپ نے یہ تو نہیں کیا امتیازی سلوک ان کے ساتھ. No, sir, no, not at all. We have required this of every political party. Then your lordship will see section 206. This is the selection for elective offices. Then 207, functioning of a political party, and that requires them to convene a general meeting every year. It requires that they shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels. Then your lordship will see 208. The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party, provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. Any member of a political, then who can participate, my lord? Any member of a political party, subject to the provisions of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting election for any political party office. کی ڈیٹیلز بھی آپ کو دینا ہوتی ہیں نہیں؟ سر آفس بیئرز کی ڈیٹیلز دیتے ہیں. یہ ممبرشپ کی ضرورت نہیں ہے, انیشلی دیتے ہیں. When the party is enlisted, at the time of its enlistment, they provide, because the requirement is that they should be at least have 2,000 members before it can be enlisted as a political party by the election commission. اور 209 کیا کہتا ہے؟ 200 سر اگر 208 ایک بار اور دیکھ لیں سر. A member of a political party shall, subject to the provisions of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any party office. Subsection 3. آپ کا بنیادی طور پہ یہ کیس ہے 208(2) کا کہ آپ نے اپنے ممبران کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ الیکشن لڑ سکیں. And in respect of Mr. Umar Ayyub, your lordship may see also subsection 4. The political party shall publish the updated list of its central office bearers and executive committee members by whatever name called on its website, and send the list and any subsequent change in it to the commission. یہ وہ تو چلیں ایک ٹیکنیکل چیز ہے نا, دو باتیں ہو گئی نا. ایک ہوتی بنیادی حقوق. جی سر. بنیادی حقوق آئین میں بھی درج ہیں, آرٹیکل 17 میں بھی, الیکشن کا حق. اب ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ انہوں نے نام بھیجا نہیں بھیجا, چلیں بھائی اس کو تو آپ نظر انداز کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں مجھے نہیں پتا, مگر ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا کہ وہ اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ کرے, اور یہ بنیادی حق ہر پولیٹیکل پارٹی کے ممبر کا بھی ہے کہ وہ ووٹ کا حق استعمال کر پائے اور لڑ سکے الیکشن کسی آفس کے لیے. نہیں تو پھر اگر ہم یہ حق چھین لیں تو پھر تو ڈکٹیٹرشپ نیشنل لیول پہ بھی ہو جائے گی اور نجی لیول پہ بھی ہو جائے گی. جی میری مرضی میں جو کروں. And that is why, my lord, in section 209, the requirement... یہ سب political parties سے آپ برابر کا سلوک کر رہے ہیں نا؟ Yes, my lord, there is, in my instructions are that... اگر اتنا مائنیوٹلی اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی آپ ریکارڈ اسی طرح دیکھ رہے ہیں اتنا مائنیوٹلی؟ Yes, my lord. سر یہ ابھی وہاں بھی اناپوز آتے ہیں یا وہاں آپ نے... My lord, and we have delisted today... اناپوز جو آ رہے ہیں... ابھی ہم نے ایک ڈیلسٹڈ کا کیس ابھی دیکھا تھا. ہم ابھی... مگر ایک بات جو آپ کے میں شاید جاتی ہے کہ آپ نے یہ ایشو اٹھایا تھا جب پی ٹی آئی خود حکومت میں تھی, تو یہ ایک میرے خیال میں ایک وزنی بات ہے. یہ نہیں کہ ایک دم سے حکومت سے گئے تو آپ ان کے پیچھے پڑ گئے, مطلب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میرے I don't know, maybe... My lord, that is our respectful submission and reply to the query of my lord Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar. For various violations, even today 13 political parties have been delisted. And one and earlier part of the day. خیر اس کی بات نہ کریں, کل کو ہمارے سامنے ہوں گے. جی سر. مگر یہ بس ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ کوئی پک اینڈ چوز والا ایٹیچیوڈ نہ ہو. جی سر. اچھا تو اصلی بات الیکشن کی آ گئی نا بس. جی سر. اینڈ دین سرٹیفکیٹ مائنر چیزیں تو چلیں ٹھیک ہے. وہ انوپوز آنے کی جو روایت ہے یہ صرف انہی کے پاس آئی ہے یا اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں بھی انوپوز الیکشنز ہیں؟ دوسری اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز جو My lord, I will take instructions and specific... پیچھے الیکشن والے الیکشن کمیشن یہ انوپوز جو ہے اور پارٹیز بھی آتے ہیں یا صرف یہیں پہ یہ روایت قائم ہو گئی ہے اور آپ کی دوسری پارٹیز میں الیکشن ہوتے ہیں پراپر؟
या वो भी इसी तरह होता है? रिकॉर्ड देख के फिर बता सकते। जरा चेक कर लीजिएगा कल। चलें आप देख लें। The submission is, my lord, that the objection. Let's finish with the law now. Yes, my lord. Section 209. A political party shall, within 7 days from completion of the inter-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that the elections were held, and it's very important, my lord, in accordance with the constitution of the political party. And this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable, in accordance with the constitution of the political party. And if your lordship may then straight away proceed to section 215. 215, my lord. Eligibility. Yes, my lord. Anything notwithstanding. ये आपको भेजा उन्होंने सर्टिफिकेशन? My lord, they did. वो किधर है, किस सफ़े पे है? And that is on the basis of that we proceeded to issue them a notice, and thereafter these proceedings took place. ये 440 या 441 पे My lord, if your lordship may 89 या graciously 90 पे है please. ये। 440 This is, my lord, Page 90. page 440, letter to the ECP from PTI stating that the intra-party elections took place on 2nd of December 2023. एक सेकंड। This is in part 2. एक सेकंड। नहीं, ये जो इनका फॉर्म है ना, ये फॉर्म दोबारा बताइए। 65, My lord, this is सर्टिफिकेशन। फॉर्म 65 page जो है, 440, part 2. फॉर्म 65 पेज 66 पे है। जी सर। तो पार्ट 1 देख लेना, वो जो चीफ साहब पूछे, पेज 66 है पार्ट 1, पेज 66। ये सर्टिफिकेशन। हाँ, ये फॉर्म 65 डालना है ना, ये फॉर्म ये 65 किधर है? फॉर्म 65 ये यही है? नहीं, यही फॉर्म। जी जी जी, ये फॉर्म वाली बुक है हमारे पास रूल्स में। जी सर, ये रूल्स के अंदर प्रेस्क्राइब फॉर्म है, that is there in the rules. ये वाली फॉर्म 65 निकालिए। रूल्स की किताब में है ना फॉर्म? जी सर, this is under rule 158(1). 168 पे फॉर्म 65। जरा ये पढ़ लें। My lord, yes. Form 65, certificate regarding intra-party elections. I such and such office. नहीं, इनका एक्चुअल वाला पढ़े ना, पेज 68 पे। Page 68, 66. This is Barrister Gohar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1. The date of the last intra-party elections, 13/6/2017, declared invalid. The names, designations and address of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of NICs elected at the federal, provincial and local levels wherever applicable. The election results, including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant ये किधर है? for all of party offices. ये किधर है? ये तो सर, because नहीं, इन्होंने लिखा है they have said they are unopposed, so therefore. जी, यही तो ये कैसे कह रहे हैं कि the number of votes cast and the number of votes secured, ये कैसे कह रहे हैं? ये कौन सा इसके साथ मुंसलिक किया है इन्होंने? Nothing, because all the certificates. क्योंकि देखिए, एक जगह तो आपने पढ़ा था कि अनअपोज आए, इधर ये तो कह रहे हैं कि नहीं, votes cast हुए और number of votes secured by each candidate. If your lordship takes a look at what they have filed, उधर तो नहीं लिखा है कुछ। that is from page 79 onwards. Your lordship, sorry, even before 3 का जवाब किधर है? रोमन 3 का सर, जो इनका अपना डॉक्यूमेंट है, वो पेज 78 पे है, अगर आप देखिए 8. So under the ये तो सारा उन्होंने लिख दिया अनअपोज। वोट्स के नीचे अनअपोज लिखा है। बैरिस्टर गौहर अली खान, चेयरमैन PTI, अनअपोज। रोमन 3 है, वो कहता है, और आई थिंक ये फॉर्म 65 भी यही कहता है कि एक्चुअल वोट्स होंगे ना, कि आपको 10 वोट मिले, उसको 100 वोट मिले, जो भी होता है,
total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of party offices. तो ये पेज 79 पे भी देखिए जो इस वक्त बात चल रही थी उमर अयूब खान साहब के हवाले से कि वो कब इलेक्ट हुए हैं, वो तो इस वाले में पेज 79 पे लिखा हुआ है डेजिग्नेशन सेक्रेटरी जनरल अनअपोज। ये तो इलेक्शन के बाद आए ना जी तो उससे पहले सेक्रेटरी जनरल का जो सवाल था वो कब अपॉइंट हुए थे? सर देयर वाज अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स नहीं, ये देखे ना इसमें सेंट्रल ऑफिस बेयरर्स की जो लिस्ट है ना पेज 79 पे। जी सर। उमर अयूब खान डेजिग्नेशन सेक्रेटरी जनरल वोट्स अनअपोज्ड। जी सर, दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम 2nd of December. योर लॉर्डशिप इज राइट। उससे पहले साइन कर रहे हैं ना सेक्रेटरी जनरल की। जी सर। मुझे एक और खत दिखाया था आपने, वो दिखाइए जी कि आई रिजाइन तो इनको अपॉइंट कर रहा हूँ। ये गौर साहब जी की सर, सिग्नेचर के बाद 26 पे तो नहीं, आपने अभी दिखाया था मैं कहीं, तो उससे ये क्वेश्चन लिंक हो रहा था ना कि आपने कहा उनकी अपॉइंटमेंट का कोई प्रोसीजर बताया नहीं है या अपॉइंटमेंट का कोई लेटर नहीं है रिकॉर्ड, तो इसलिए ये सवाल आपसे आपने अभी हमें बताया था, वो एक खत था। I'll just give your lordship the page 89. Sorry, 86 में Page 89. Part 1 again, my lord. ये देखें ना, ये है 28 नवंबर 2023 का। ये इन्होंने अपने मतलब ये तो पहले का है जी सर, इलेक्शन से पहले का, तो ये कब बने कैसे बने ये नहीं पता आपको? सर he was never, your lordship has seen the law. आपका मौक़िफ़ ये है कि असद उमर ही आज सेक्रेटरी जनरल हैं जी, चूंकि दिस इलेक्शन, और अगर वो पार्टी छोड़ गए या नहीं है तो कोई तरीकेकार होना चाहिए किसी और को अपॉइंट करने का, जो इलेक्शन होना चाहिए। जी सर, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ तो पहले उनका इलेक्शन होगा, फिर वो इलेक्शन फेडरल इलेक्शन क्या होता है, फेडरल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे और 6 और इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे जो बॉडी को बनाएगा जिसके तहत इंतखाबात होंगे। Yes, चलेगा ना मामला? Yes, madam. Because what your lordship have from page 78 to 87. ये सवाल तो इनके लिए हम पूछेंगे इनसे, आप कह रहे हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं किया इन्होंने, अब हम ये सवाल पूछेंगे कि किया या नहीं किया, वो सुन भी रहे हैं, ठीक है? और आपका कोई अगला पॉइंट? So we show that from 78 to 87 they were all unopposed. Our submission was, and the election commission order which is there with your lordship. एक और बात जो है जी, आपने कहा ये हमने अज खुद नहीं किया, अज खुद भी आपने किया था और इनके अपने कंप्लेंट्स भी आए। जी सर। इनके अपने फाउंडिंग मेंबर्स वगैरह की सर, हमें भी तो इलेक्शन लड़ने दो सर, बेशक हार जाएं। अच्छा मुख्तुम साहब, ये इलेक्शन अगर अनाउंस हो जाए उनका तो हाउ इज दैट पब्लिसाइज्ड? हाउ वुड एवरीबॉडी कम टू नो के इलेक्शंस हो रहे हैं इनके? व्हाट्सएप फैसिलिटी तो सबको अवेलेबल नहीं है। कोई पब्लिक नोटिस हुई है, कोई अखबार, कोई कानून में कोई शिक है या इनके अपने रूल्स में कोई शिक है? The law only provides that they should be held in a fair and transparent manner. में कुछ है? Constitution में I haven't come across a provision which provides a particular method, but the law which exists, the law says they should be in a fair and transparent manner where persons should be given a right to participate, and that's there in 208 which we, and 209, not 209, 208 which we just read out to you, Lordship. अच्छा, कोई स्पेसिफिक शिक नहीं है रूल्स में क्या आपको अखबार में नोटिस देना है या क्या करना है? No, that's not it. conducted in accordance with their कि अपने रूल्स Because they have to conduct it, my lord, in accordance. रूल्स में आपके इलेक्शन रूल्स में कुछ ऐसी बात है? इलेक्शन रूल्स के अलावा इनके अपने रूल्स भी लगे हुए हैं जी, वो, हाँ, इनके अपने रूल्स हैं, वो देखिए अभी नजर पड़ी थी मेरी, that कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखे ना इनके। जी जी सर, बिल्कुल लगे हुए। But our submission is that these rules were to be made by the election commission itself for its purposes. It couldn't change the party constitution. They couldn't, under these rules, bring in someone who was not entitled to come in through the party constitution. rules. Provision कहाँ है? Constitution में। अब्दुल साहब, अगर इन केस इन द मिडल कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है जिस तरह इस पार्टी के साथ हुआ, इन द मिडल इनके सेक्रेटरी जनरल चले गए उमर असद साहब, impression यूँ मिल रहा था as if he has left the party position, not the party.
तो ऐसे के लिए कोई है इनके रूल्स या एक्ट में इनके कुछ ऐसा है कि कोई टेम्पररी अरेंजमेंट हो सकती है? The Constitution, Your Ladyship, deals under section 512 on page 141 with the election of office bearers, and then कैसे आता है? The party which my lord Mr. Muhammad Ali Mazhar was referring to, they, my lord, are framed by the Election Commission under Article 9, paragraph F.1 at page 192. हाँ, उसमें देखें इनके रूल्स के अंदर कोई तरीका दिया है पब्लिसाइज करने का? No, Your Lordship, because they develop their bylaws, internal working in accordance with the Constitution and notify the Where is the document of rule? मुझे वो बता रहे हैं, वो मिल नहीं रहा, वो इसमें है इसमें. Rules, sir, page 99. They begin with 98 and the ये तो 99 ये है ना इलेक्शन रूल्स इनके 98 के ऊपर हैं. ये आप देखिए. Your Lordship will notice two things immediately. These have been brought forward by them now. They are not a part of their constitution, and the election commission, they were not submitted to the election commission. उसमें कुछ फर्क आ गया है? Sir, yes. Because the statute says the election has to be held in accordance with the constitution, not in the bylaws. Because Your Lordship, इसमें देखें ये अगर ये इलेक्शन रूल्स 2020 हैं ये तो these are PTI own rules. My lord. इसमें इन्होंने कहा है कि वेन्यू को हम अनाउंस भी करेंगे और लोगों को बताएंगे भी कि लिबर्टी टू चूज वन वेन्यू फॉर होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस और सेपरेट कीपिंग इन व्यू द सिक्योरिटी एंड अदर अरेंजमेंट्स एज माइट बी रेलेवेंट. द वेन्यू मे बी नोटिफाइड सेपरेटली और एज पार्ट ऑफ द इलेक्शन प्रोग्राम. तो ये जो वेन्यू की बात हो रही थी अभी इससे पहले वो उन्होंने इसमें लिखा हुआ है. नॉमिनेशन के लिए रूल 6 में एनी वेरीफाइड वोटर में propose or seconded the name of any candidate as chairman. ये जरा सा illegible है copies. Chairman on form 1. The nomination form may be filed by the candidate by his proposer and seconder before the returning officer. ये है इसके अंदर rules 20 के अंदर. Any verified voter may propose or second the name of any candidate. नहीं तो आप कह रहे हैं कोई नया मंशूर इनका बना है? No, my lord, what happens is that आप कह रहे हैं मैं मानता नहीं हूं मगर कोई नया मंशूर है. No, I'm saying, my lord, the constitution is the constitution of 2019. The law requires that the elections should take place in accordance with the constitution. वो तो हम समझ गए मगर फिर आपने अभी कुछ जिक्र किया कि इनने कोई नया मंशूर इनका मौकिफ है. These rules of 2020 are framed by the election commission for its own internal working. That is there on page 192 of your lordship's file. They specifically say 192. Under the heading functions after number 6. 192? Page 192, part 1, my lord. वो तो फेडरल इलेक्शन कमीशन. जी सर, उसका अगर आप ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है. सर, if your lordship looks at the bylaws को बता रहा है. These are not the rules. Bylaws for यही है. Sorry, I missed the point. Sir, the rules which are here or the bylaws which are here. नहीं जरा एक सेकंड जरा वजाहत कर दीजिए. आप जब रूल्स बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? No, PTI की own PTI rules. पीटर आप ये वजाहत कीजिए ना सर. My lord. जी. So the under the heading functions F, your lordship will see F.1. The Federal Election Commission shall develop the bylaws for its internal working
in accordance with the Constitution and notify the same on the website. तो आइन इनका वही है, आइन वही है, आइन नहीं बदल सकते, अपनी इंटरनल वर्किंग के लिए नहीं बदल सकते हैं, कोई बदलना चाहे बदल। मतलब then they have to amend it in accordance with the procedure, अमेंडमेंट फाइल करनी पड़ेगी आपके पास। and then they have to file it. What turns on this point of yours? My lord, that these rules as such will not trump the Constitution. Which rules are these? These the rules framed by the Election Commission of PTI. Where are those? Those are at page 98 onwards in part 1. So this probably will be their defense, I take it. This may be their defense. They rely on Rule 28. This, I presume, will be their defense, correct? My lord, yes, and it says, your lordship may see, this probably What comes in the way of fair and free elections with these rules? What is so offensive about them? My lord, that you don't like them? My lord, I'd like to point out to your lordship Rule 28. In case of any vacancy in the Federal Election Commission, including Chief Election Commissioner, the Secretary General or the Chairman shall notify Ad Hoc Election Commission to propose to comprise of Chief Election Commissioner and as many members as may be necessary for holding intra-party election. So इसकी तारीख क्या है इनके rules की? 2020 date. They simply say 2020. We don't know the date, my lord. Even if we read this, how does it change anything? My lord, they are not relying on these rules because this is regarding ad hoc. They don't say I'm an ad hoc commissioner. They're saying I'm a full-fledged commissioner. In the ECP, they relied on 28. Sir, Should notify ad hoc election commission. So this is not their case of ad hoc. I make this submission because before the ECP, they relied on this Rule 28 to say, I don't understand. To say that the fallback position is that you could regard him as an ad hoc. In case of any vacancy in the Federal Election Commission, including Chief Election Commissioner, the Secretary General or the Chairman shall notify Ad Hoc Election Commission to comprise of Chief Election Commissioner and as many members as may be necessary for holding intra-party election. तो पहली बात तो vacancy होना है, अगर हम इसको मान भी लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं for the time being. दूसरी बात है सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे, मगर फिर भी वन मैन शो तो नहीं होगा, फिर भी मेंबर्स तो होंगे ना, फिर भी and as many members as may be necessary. Yes, my lord. तो वो कह सकते हैं जी चलिए हमारे पास 6 नहीं है, 4 कर लेते हैं. For instance, I don't know. There are two submissions over here, my lord. One, that even this Rule 28 does not envisage a one-man commission. The second submission is that under Chapter 9 on page 192, the requirement of the Constitution is that such members are to be co-opted by the Commission itself. That's one. And secondly, that insofar as the Chief Election Commissioner is concerned, he can't be co-opted. He has to go back to the electoral process. So they are resting the case on Rule 28 or some other one? Before the Commission, they rested on Rule 28, and the Commission, therefore, in its order says... No, anything else which may save them, help them, which you are opposed to? My lord, your lordship may see page 61, part of the Election Commission's order. No, just tell us, we don't want to see it. My lord, there they rely on it. And let's be fair, is there anything here which will help them? My lord, our submission is no. Our submission I'm asking as counsel, not as representing ECP. My submission as counsel is that the rules, insofar as they are inconsistent with the Constitution, let's say they are proper rules. How will it help them? Please tell us those provisions. Our submission is that even if they are, then under Rule 28 itself, the body has to be an election commission. It can't be one person. So they have to explain to you. दूसरी बात आप ये ad hoc नहीं कह रहे हैं कि मैं ad hoc हूँ. That's the third one. हो सकता है कि जैसे हमारे कलीग ने पूछा कि भाई कभी-कभी हो जाता है कुछ for various reasons, emergency ये वो वगैरह, कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो वो ad hoc चलिए उन्हें अपॉइंट कर दिया, मगर यहाँ वो ad hoc का केस ही नहीं है, तो आप उनका केस क्यों प्लीड कर रहे हैं? I am only pointing out
that in paragraph 16 of its order, the Election Commission notes that they admitted. I don't think that's a relevant point. No, they said the Election Commission noted that they admitted that this was in violation of the Constitution. Have you concluded? My Lord, may I draw your Lordship's attention to a few paragraphs of the Election Commission's order? I may not read it, Your Lordship. Before that, can you show us the order under challenge again now? The High Court order, my Lord? Ji. My Lord, yes. That the impugned order of the High Court is at page 28. The operative part starts at the foot of the page for the reasons, part 1, page 28, part 1, for the reasons to be recorded later and subject to amplifications and explanations made therein. Yeah, but where do they say anything about the elections? About? In the whole dispute, as I've understood it, I may have understood everything wrong, is the validity of 2nd December election. Where is the declaration of the High Court saying that they were in accordance with law or their constitution, or they were not? They don't say anything, my Lord. They simply first you have to hold that, then whether the symbol of bat will be given or not, that is a subsequent relief. First the initial declaration has to be there. Where is that? That is not. Let's read it again, the whole order. We hold and declare that the impugned order of the Election Commission of Pakistan dated 22nd December 2023 be passed in case number as illegal, without any lawful authority and of no legal effect. But that still doesn't mean that there has been an election. No, it doesn't. आपका order उड़ गया. अब number 2 पढ़ें. The Election Commission of Pakistan is directed to forthwith publish the certificate filed by the petitioner on its website in terms of section 209 of the Election Act 2017. इससे पहले declaration कहाँ है? Election were in accordance with law. There is none, my Lord. So this will only follow that declaration. There is no such declaration. Yes, the elections were held proper, whatever, and then issue the certificate and issue the election symbol. But I find that declaration missing. That is missing. My Lord, I can only presume. They presume to be acting. The presumption appears to be that under 209, under section 209, once the certificate is given, that is conclusive of the matter. The Election Commission cannot see whether the elections were fair or foul, proper or improper, in accordance with law or otherwise. जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं हो रहे हैं। देखिए इस सब चीज का जहां तक मैं समझ चुका हूँ, कुछ चीजें टेक्निकल है, ये करो, ये कागज फाइल करो, सेक्रेटरी जनरल ये फला, चले वो हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। एक बुनियादी चीज है जमहूरियत मुल्क में भी होना चाहिए और जमहूरियत पार्टी में भी होना चाहिए। ठीक है, आपको टॉलरेट करना होता है, गिव एंड टेक, कभी आपके मुखालिफिन भी आ जाते कभी। तो बुनियादी बात तो जमहूरियत की है। आर्टिकल 17 तो यही कह रहे हैं ना, तो आर्टिकल 17 का डिक्लेरेशन तो दें। हाई कोर्ट आपने कहा ये आपका इलेक्शन मुस्तरद हम करते हैं, हम इसको नहीं मानते, ठीक है, आपने गलत कर दिया, तो हाई कोर्ट फिर इसको ठीक करे ना कि नहीं ये इलेक्शन सही थे। That finding is not there. अगर वो इलेक्शन सही थे फिर उनको सर्टिफिकेट भी उनका मानना चाहिए, फिर उनको इंतखाबी निशान भी देना चाहिए, फिर तो सब चीजें फॉलो करेंगी ना थ्रू that are consequential.